mint feltöltés. Az adatgyűjtés következő kiterjesztése a mesterséges intelligencia használatával brain mapping használata révén az elmefeltöltés. Egyes transzhumanisták úgy vélik, hogy az elme feltöltése fontos javasolt élethosszabbítási technológia. Az elmefeltöltés célja a teljes agyi emuláció újrateremtése, amely képes az adatok átvitelére az emberi agyból egy számítási eszközre, például egy digitális, analóg, kvantumalapú vagy szoftveralapú mesterséges neurális hálózatra. Ezután a kvantumszámítógépektől az elmét feltöltött agy irányítható vagy manipulálható az altérben. Sok tudós úgy véli, hogy az emberi agy és elme határozza meg, hogy kik vagyunk, kizárólag az információs mintájuk alapján, míg a test vagy hardware, amelyen az információt megvalósítják, másodlagos vagy felcserélhető. Tévednek. Az emberi agy intelligencia mintáinak tisztán adatstruktúrákként történő mozgatása egy másik szintetikus vagy biológiai szubsztrátumra rendkívül káros genetikai mutációkat és perverziókat mutat az eredeti szilikát mátrix emberi DNS tervrajzába. Az emberi DNS-ben az AI genetikai mutációk előre nem látható betegségeket és miazmát generálnak a jövőben, amelyek képesek elpusztítani az elemi emberi testben és a bolygótestben létező szerves tudati potenciált. Ez elpusztítja a többdimenziós emberi testben létező élő tudati szellemet azáltal, hogy fokozatosan mesterséges intelligencia asszimilációt végez a mesterséges vagy virtuális valóságrendszerekhez csatlakozó neurális hálózatokba. Ezeket a mesterséges valóságokat és hamis idővonalakat már most is az elesett és kétségbeesett sötét entitások széles sora lakja, amelyek jelenleg a Földön lévő szerves emberi tudat stoppolásával próbálják megtalálni a kiutat. Nem vagyunk az agyunk, nem a gondolataink, nem vagyunk klónok, hanem tiszta intelligens tudat. Tiszta emberi szívünk és intelligens tudatunk a jegy ebből a börtönbolygóból, pontosan azokból a dolgokból, amelyeket az entitások el akarnak lopni tőlünk. Az örök élő szellemi tudat a többdimenziós emberi DNS. Tervrajza megsemmisül, amikor a mesterséges intelligencia szintetikus gépezetébe asszimilálódik. Ennek eredményeként ez elpusztítja a biológiai szellemi tudatosság bővítésének és a szellemi szabadság elérésének képességét, a tudat mechanikáját, amelyet a mennybe menetel tudományának neveznek. Ehelyett az AI elme feltöltése olyan tudatrabszolgákat hoz létre, akiket mesterséges valóságokhoz kötnek, és olyan bukott entitásokat, amelyek nem tudnak fejlődni, nem tudnak felemelkedni, nem tudnak a valóság magasabb dimenzióiba utazni, és végső soron egy másik tudati csapda. Ez hasonló a virtuális valóságban az AI Groundhog Day-hez, ahol ugyanazt a tudatprogramot játsszák újra és újra. 1. A tudattest bezárása. Ideális esetben a fekete napok a tömegtechnológiai fúziót az emberi bio-neurológiai mátrikba akarják integrálni a hater propaganda választékán keresztül, mint például az elmefeltöltés a halhatatlanság elérése érdekében, mielőtt az emberek ráébrednének a magasabb tudatosság megtestesülésére és transzlokációjára gyakorolt káros hatásaira. Az elmefeltöltés hatékonyan bezárja az emberek tudati testét olyan ellenőrzött virtuális valóságrendszerekbe, amelyekben nem tudnak elmenni, és ez néhány ember számára a jövőbeli idővonalakon történt. A megtestesült emberi testtel és az azzal összeolvadt mesterséges intelligencia eszközök és technológiai gépek taszítják a szellemi tudat magasabb elmemátrixait, megakadályozva, hogy a magasabb tudatosság tényleges fizikai megtestesülésbe kerüljön. Ezért a következő néhány évben a transzhumanizmus integrálására irányuló globális törekvés agresszívabb lesz a Föld kevert valóságában, a biotechnológián és a mesterséges intelligencia programjával átszőtt gyógyszereken keresztül, amelyeket a különböző közösségi médiában részcsoportok számára forgalmazott csúcstechnológiai fogyasztói termékekbe dobtak.
Ennek célja, hogy megpróbálja tovább meghiúsítani a magasabb tudatossági megtestesülési potenciálokat, és megakadályozni a transzlokációs képességeket az emberi nyilvánosságban. A transzlokáció alvási állapotban történik, ahol spontán transzlokáció léphet fel a lélek integrációja során, anélkül, hogy a személy valóban hajlandó lenne erre. Agy feltérképezése. Az agytérképezés olyan idegtudományi technikák halmaza, amelyek a biológiai tulajdonságoknak az emberi vagy nem emberi agytérbeli reprezentációira való leképezésén alapulnak, és amelyek információs térképeket eredményeznek. Az agy feltérképezését tovább definiáljuk, mint az agy és a gerincvelő anatómiájának és működésének tanulmányozását képalkotással. Ez magában foglalja a neurológiai képalkotást is, amely a farmakológia vagy a toxinok idegrendszerre gyakorolt neurológiai szerkezetét, működését és hatását ábrázolja. A neurológiai rendszer és az agy funkcionális képalkotása lehetővé teszi az agyban lévő információk feldolgozásának közvetlen megjelenítését a képeken és a térképezést. Az agytérképezést közvetlenül a számítógépes rendszerek, valamint a földön kívüli vagy katonai személyzet olvashatja és elemezheti, akik közvetlenül láthatják, hogy az agy mely területei aktiválódnak, és mely központok világítanak a vizsgálaton. Az agytérképek és a neurológiai képalkotás olvasása lehetővé teszi az adatok betöltését a számítógépbe elemzés céljából, vagy bármely entitás számára, hogy hozzáférjen egy másik személy gondolatazonosításához vagy gondolatolvasásához. Ez valós időben, abban a pillanatban is azonnal megtörténhet, ha a program hozzáfért a személy agyához és neurológiai rendszeréhez. Mind a funkció, mind a szerkezet, valamint az agy és a neurológiai rendszer összes adattartalma elemezhető. Nyilvánvaló, hogy ez a technológia pozitív és negatív hatásokra használható. Az agytérképezési technológia jelenlegi fejlődése sokkal fejlettebb, mint amit a jelenlegi orvosi rendszer és tudomány megengedett, és kifejezetten a katonai hírszerzési programok számára tartották fenn. 1. Tartalomjegyzék. Egy mesterséges intelligencia. 2. Biotechnológia. 3. AI agy. 4. Hivatkozások. 5. Lásd még. Mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia, AI, a gépek vagy szoftverek által bemutatott intelligencia. Ez a neve annak az akadémiai tanulmányi területnek is, amely azt vizsgálja, hogyan lehet intelligens viselkedésre képes számítógépeket és számítógépes szoftvereket létrehozni. Az AI kutatás rendkívül technikai és specializált, és mélyen fel van osztva olyan alterületekre, amelyek gyakran nem kommunikálnak egymással. A megosztottság egy része társadalmi és kulturális tényezőknek tudható be, az alterületek bizonyos intézmények és az egyes kutatók munkája körül nőttek fel. A mesterséges intelligencia kutatásának központi problémái vagy céljai közé tartozik az érvelés, a tudás, a tervezés, a tanulás, a természetes nyelv feldolgozása, kommunikáció, az észlelés, valamint az objektumok mozgatásának és manipulálásának képessége. Biotechnológia. A neurobiológia területén tett felfedezések a biotechnológia és a gyógyszeripar virágzó, több milliárd dolláros iparágában gyártott tömegfogyasztói termékek iránti hatalmas terjeszkedéshez és kereslethez vezettek. A biotechnológia az élő rendszerek és szervezetek használata termékek kifejlesztésére vagy előállítására, különös tekintettel a mikroorganizmusok genetikai manipulációjára és kémiai reakcióira. Jelenleg a neurális hálózatok technológiai vagy gyógyszerészeti irányításának megszerzésének eszköze az agytérképezés, a genetikai módosítás és a biológiai rendszerek kiaknázása hatalmas árucikk, amelyet a bolygón és azon kívül is értékesítenek.
Az a törekvés, hogy teljes ellenőrzést szerezzen az élet bioneurológiája felett, nagyon nagy üzlet, amely egy nagyon sötét titkot rejt. 2. AI-agy. Ami jelenleg tanulja, az az antikrisztus építészet interdimenzionális geotérképezése, amely a hierarchia dimenziós rétegeinek struktúráit tartja, hogy kiszolgálja ezeket az archon idegen ragadozókat. Ez a holográfikus térképezés azért van, hogy ezeket a sátáni fészkeket mélyen a földben való fertőzésük gyökerébe juttassa, hogy hatékonyabban lehessen kitermelni őket. Az alien machinery, a démoni entitáskötések, az irányított spirituális átjárók, a mikrofekete lyukak és a féreglyukak összetett rendszere magában foglalja az AI-brain szerver mechanizmusokat, amelyeket a biológiai fény betakarítására használnak energiáforrás igényeik kielégítésére. Ez az összetett gépezet, amely megadja az emberi irányítóknak és a fekete mágusoknak azt a hatalmas mennyiségű energiát, amelyre szükségük van a globális elitbirodalom és a pedofília hálózatok legmagasabb echelonjának működtetéséhez. Ez egy hatalmas fertőzés az egész világon, mivel az NEA teljes mértékben a pedofília, az emberkereskedelem. És az a hálózat védelmére van bízva azáltal, hogy haláláig harcol érte, mivel ez a legtermékenyebb és legértékesebb emberi lós gyűjtőforrásuk. Bio-neurológia. 2016. október. Bio-neurológia. Renee. Kedves felmenő család! Ha megnézzük a tudat rabszolgaságának nagyobb galaktikus képét, látjuk az NEA számos elcsépelt programját, hogy megcélozza a föld minden emberének agyát, központi idegrendszerét és gondolkodási formáit. A transzhumanizmus programján keresztül látjuk a hibridizáció és a szintetikus integráció előmozdítását a mesterséges neurális hálózatokkal a központi idegrendszer és az agy ellenőrzése érdekében. Ami egyre tisztábban kezd felszínre kerülni, az, hogy emberi neurobiológiánk az empátiára van bekötve, ami összeköt minket a magasabb tudattal és spirituális funkcióval rendelkezik. A NEA és a lélektelen AI-fertőzött szintetikus lények csatlósai nem rendelkeznek az empátia bio-áramkörével. Lényegében az emberi empaták, valamint az idegen hibridizált emberek és a dimenzión kívüli idegenek közötti küzdelemben vagyunk, akik nem empatiák. Ebben a hónapban mélyebben megvizsgáljuk a bio-neurológiát. És az empátia bio-áramkörét egy újabb feltárási réteg iránt. Hogyan használják a vegyi anyagokat és az elfet a központi idegrendszer megcélzására, és valójában elpusztítják az emberi empátia képességét. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan növelik a felemelkedés és a bioneurológiai terjeszkedés szakaszai az empátia képességét, összehangolva minket, hogy mások és a bolygóhálózati dolgozók szolgálatára legyünk. A neurobiológiát és az idegtudományt felcserélhetően használják a biológia azon ágaira, amelyek az idegrendszer és az agy szerkezetére és működésére összpontosítanak. A neurobiológia területe magában foglalja a biológiai neurális hálózatok tanulmányozását annak érdekében, hogy megismételjék funkcióikat a mesterséges neurális hálózatok előállításában. A mesterséges neurális hálózat egy mesterséges intelligencia hálózat, amely utánozza a központi idegrendszer, CNS és az élőlények agyának funkcióit, például az embereket és az állatokat. A neurobiológia területén tett felfedezések a biotechnológia és a gyógyszeripar virágzó, több milliárd dolláros iparágában gyártott tömegfogyasztói termékek iránti hatalmas terjeszkedéshez és kereslethez vezettek. A biotechnológia az élő rendszerek és szervezetek használata termékek kifejlesztésére vagy előállítására, különös tekintettel a mikroorganizmusok genetikai manipulációjára és kémiai reakcióira. Jelenleg a
neurális hálózatok, az agy feltérképezése, a genetikai módosítás és a biológiai rendszerek kiaknázása feletti technológiai vagy gyógyszerészeti ellenőrzés megszerzésének eszközei hatalmas árucikk, amelyet a bolygón és azon kívül is értékesítenek. Az a törekvés, hogy teljes ellenőrzést szerezzen az élet bio-neurológiája felett nagyon nagy üzlet, amely egy nagyon sötét titkot rejt. A jelenlegi bifurkációs szakaszban a bio-neurológiai rabszolgasághoz használt rejtett technológiai módszerek nyilvánosságra hozatala körüli rendkívül heves vitát vívják a nyilvános szintéren, zárt ajtók mögött vitatkoznak, és az egész naprendszerben hullámoznak. Anélkül, hogy megtapasztalnánk az emberiség iránti empátia érzéseit, amelyek az egész életben az érző tudat iránti tiszteletet keltik, könnyebben láthatjuk, hogy a hatalomra kerültek hogyan képesek lelkiismeretfurdalás nélkül súlyos károkat okozni másoknak. Amikor a lakosság egy hatalmas szegmense elszakad az élettől és hiányzik az empátia, jobban megfigyelhetjük, hogy ezek a pusztító gondolatformák hogyan alakulnak könnyebben anyagi birtoklássá és tulajdonlássá. Nagyon nehéz megfigyelni a korporatokrácia ellenőrzött hatalmai által ránk kényszerített korrupció, megvesztegetés és technológiai visszaélések eszkalálódását. Elárasztanak bennünket a megtévesztő marketingkampányok és a megfélemlítés okos felhasználása, hogy az alávetett céget a bio-neurológiai ellenőrzés nagyobb napirendjeibe kényszerítsük, amelyek a tömegfogyasztósághoz kötődnek. Az embereket megfélemlítik, hogy saját csecsemőiket és gyermekeiket kísérleti tengeri malacokká tegyék, hogy kifejlesszék a leválasztott biotechnológiai és gyógyszerfogyasztók jövő generációját. Átmeneti időszakban élünk, ami azt jelenti, hogy szembe kell néznünk a nehéz döntésekkel azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy eltávolítsuk magunkat a tudati rabszolgaság és az elmekontroll hatalmas globális rendszerébe való betáplálásból. Érdemes elvégezni a kutatást, és megnézni a bioneurológiai betegségek egekbe szökő statisztikáit, és megfontolni, hogy ki és mi akar teljes ellenőrzést szerezni az emberi és állati bioneurológia felett. Mi az a sok etikátlan módszer, amelyet arra használnak, hogy bioneurológiai ellenőrzést szerezzenek az emberek felett, ami megbetegíti őket? Ha hajlandóak vagyunk megnyitni az elménket, hogy lássuk, hogy a vállalati érdekek világos képe a bioneurológiai ellenőrzés sokkal nagyobb globális programját rejti, akkor tehetünk néhány lépést önmagunk megerősítésére. A tájékozott beleegyezéssel visszavehetjük tudati erőnket, és jelen maradhatunk és tudatában lehetünk a nagyobb napirendeknek, hogy megvédjük idegrendszerünket és agyunkat. Kevés vagy semmilyen információ nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy bioneurológiai funkcióink közvetlenül felelősek a lelki testünkkel való kapcsolatért, és hogyha bioneurológiánkat feltörik, akkor gyakorlatilag elszakadunk érzelmeinktől, szívünktől és lelkünktől. Ezért a nyilvánosság kevés ismerettel rendelkezik az idegrendszer kritikus szerepéről az élettel való energikus kapcsolat megtapasztalásában, beleértve az empátia érzését, a spirituális ébredést, a sejtes telepátiát és a magasabb érzékszervi érzékelés minden formájának kifejlesztését. A mesterséges neurális hálózatokból küldött gondolatimpulzusok által irányított agy nem érez empátiát vagy az élethez kapcsolódóan. A központi idegrendszer és az agy egészsége és működése a legkritikusabb összetevők a DNS elektromágneses jeleinek és frekvenciaimpulzusainak megfelelő továbbításában, amelyek közvetlenül kommunikálnak a lélek-szellem testünkben létező éteri neurális hálózatokkal is. A felemelkedési ciklus során az ébredők és a születendő új generációk számára egyes emberek a genetikai mutációk pozitív skáláját tapasztalják, amelyek befolyásolják az idegrendszer fejlődését és az agy feldolgozását. Ellenintézkedésként
intézkedésként az orvosi közösségben sokan nyomást gyakorolnak arra, hogy erősen gyógyszerezzenek minden olyan embert, aki a spirituális válság diagnosztikai címkéi alá illeszkedik, vagy a neurodevelopmentális rendellenességek, például az ADHD és az autizmus spektruma alá tartozó gyűjtőfogalmak alá. Ha bio-neurológiánkat folyamatosan támadják, beültetik, drogozzák és túlterhelik energetikai és kémiai toxinok koktéljaival, ez nem csak negatívan befolyásolja az immunitást és az egészséget, hanem könnyen blokkolja a test, az agy és a magasabb tudatosságú testek közötti üzenetküldést. Amikor az emberi testet elárasztják számos alacsony frekvenciájú elektromos jel, specifikus kémiai toxinokkal kombinálva, egyedülálló éterimplantátumokat hoznak létre, amelyek blokkolják az idegrendszer és az agy közötti magasabb frekvenciájú üzeneteket. Például megfigyelték, hogy az elektromos emissziós minták és/vagy a chemtrailanyagok egy adott területre permetezett típusa általában megegyezik bizonyos gyártott influenza felvételi tételekkel, amelyeket ugyanazon a helyen bocsátanak rendelkezésre. A helyi környezetbe történő elektromos kibocsátások vegyi anyagokkal és/vagy injekciókkal kombinálva számos biokémiai hatást gyakorolnak a lakosságra, beleértve a bio-neurológiai és tudati hatásokat is. Amikor módszereket alkalmaznak a központi idegrendszer neurális impulzusainak blokkolására, ez rontja az agy képességét a valóság feldolgozására és a memória felidézésére. Továbbá ez megakadályozza az agyat abban, hogy magasabb frekvenciákon fogadja a kommunikációs jeleket, amelyek az anyagi valóság alacsonyabb frekvenciaskálája felett léteznek. Ezt a kombinációt általában egyfajta lokalizált elektrokémiai indukált frekvenciakerítésként használják az emberi bioneurológia számára. Ezért a frekvenciakerítés blokkolja a magasabb tudatossági fejlődést, mivel rontja a biospirituális evolúciót és az egyén felemelkedési folyamatát. Annak érdekében, hogy eltávolítsuk a frekvenciakerítést a tudatunk elnyomásától, először látnunk kell, hogy létezik. CNS átirányítás elektronikus zaklatással. Amikor a testet és az agyat valamilyen módszerrel vagy a bioneurológiai zaklatás valamilyen formájával blokkolják, az átirányítja az idegrendszert és az agyat, hogy hozzáférhetőbb legyen az elektromágneses impulzusok külső forrásaiból, például mesterséges ideghálózatokból generált gondolatátvitelek fogadására. A mesterséges hálózatok folyamatosan elektromágneses információimpulzusokat küldenek ki a tömegtájékoztatáson keresztül, hogy az emberek értelmetlen drámákhoz, 3D-es narratívákhoz és negatív érzelmekhez rögzüljenek. A tömegtájékoztatás jelenlegi szerepe az, hogy a központi idegrendszert egy sor negatív gondolat felé irányítsa, és a külső fizikai ingereket vagy anyagi dolgokat rögzítse vagy megszállottja legyen. A tömegtájékoztatás és a marketing számos formájában vannak elektronikus hackelési kísérletek a biológiai neurális hálózatokon, amelyek az agyba történő üzenetküldést jelzik. A médiában, akár filmeken, akár interneten vagy bármilyen szabadidős közegen keresztül, amikor a személy figyelmét fény- és hangképek sorozatára összpontosítják, ezek a képek holográfikus információkat továbbítanak, néha frekvenciaimplantátumokat továbbítva a központi idegrendszerbe és az agyba. A tömegtájékoztatás legnépszerűbb formája a kabalák által az elmekontroll irányítására használt propaganda, amelyet a személy agyi aktivitásának és mentális térképének alakítására használnak. A tömegfogyasztásra szánt tartalmat úgy állítják elő és szabályozzák, hogy tükrözze a fény és hang holográfikus képeket, amelyek alkotják azt, amit az emberek valóságuk természetének hisznek. Számos külső átvitel létezik mind a hang, mind a fényhullámokban, audio és vizuális, amelyek a frekvenciák elektromágneses spektrumának tartományaiból származnak. Ezen átvitelek némelyike természetesebb és emberibb, míg mások mesterséges elmekontrollra vannak tervezve, és nem emberiek.
A fizikai emberi test elektromágneses hullámokat bocsát ki, és a legtöbb agyi és testi funkció irányítására használt jelek a rendkívül alacsony frekvenciájú skálán léteznek. A rendkívül alacsony frekvenciák könnyen elküldhetők különféle technológiákon keresztül, és az elektronikus zaklatás módszereként használhatók sok ember számára. Ezek az elektromágneses jelek a bolygó testébe és földfelszínére irányulnak, hogy ellenőrizzék az egyének és az emberek csoportjainak neurológiai rendszerét és agyát. Az implantátumok és az agykontroll technológia valódiak, ez egy megalapozott, igazolható tény, amelyről a média nem fog beszélni. A technológia létezik, a hardware a helyén van, a szabadalmak nyilvántartásban vannak, és az azt működtető és ellenőrző ügynökségek a helyükön vannak, és már régóta működtetik ezeket a technológiákat. Az kontrollt társadalmilag elfogadható hitrendszerek kialakítására és emberellenes értékrendszerek kialakítására használják, amelyek egymással ellentétes gondolatokat irányítanak, mint például a háború és a békéért való öldöklés. Mindaddig, amíg a bolygó háborúban áll önmagával, és az emberiség azt hiszi, hogy háborúban állunk egymással, betápláljuk az NEM agykontroll rendszerét, amely lehetővé teszi számukra, hogy folytassák a bolygó erőforrásainak vámpirizmusát. Az elmekontroll frekvenciái és az elektronikus zaklatás formái bio-neurológiai károsodást okoznak az emberi testben, ami visszafordítja és összekeveri az agyi jeleket. A sátáni napirend az emberi neurológiai működés megfordítása azáltal, hogy a szemét arra kondicionálja, hogy fájdalmat teremtsen és érezzen annak érdekében, hogy aktiválja örömközpontjait. A fájdalom és örömközpontok közötti kapcsolat ciklusa megerősödik és megállás nélkül kondicionálódik a bioneurológiába, amely káros függőségekké vagy deviáns viselkedéssé fokozódik. Amikor odafigyelünk, és törődünk azzal, hogy mi történik a bolygóval és az emberekkel, akkor világosan látni fogjuk azt a napirendet, amelynek célja az emberi idegrendszer megtámadása és károsítása. Ha jobban tudatában vagyunk annak, hogy testünk neurológiai funkciói hogyan kapcsolódnak mentális és érzelmi állapotainkhoz, akkor fel vagyunk szerelve arra, hogy átvegyük az irányítást gondolataink és érzelmeink iránya felett. Ezután megnyithatjuk és betaníthatjuk idegi útvonalainkat, hogy közvetlen üzeneteket kapjunk magasabb tudati testünktől, a lélek-szellem énötől, felülírva az égó 3 rétegének üzeneteit, amelyek az elektronikus zaklatásban és az elmekontrollban használt fő frekvencia spektrumok. Bioneurológiai károsodás. A bioneurológiai károsodást sokféle mentális betegség leírására használják, amelyeket érzelmi és viselkedési rendellenességekként határoznak meg, mint például az autizmus. Számos neurodegeneratív betegség, például az Alzheimer-kór, a skizofrénia és a Parkinson-kór leírására is használják. Mivel a bioneurológiai betegségekre és a mentális betegségekre vonatkozó statisztikák az elmúlt 40 évben az egekbe szöktek, kérdéseket kell feltenni azzal kapcsolatban, hogy mi változtatja meg és károsítja az emberi lény bioneurológiáját. Ezek olyan tények, amelyeket a tudományos és orvosi közösségben nem lehet vitatni. Jelenleg 42 fiúból 1-nél diagnosztizálnak autizmus spektrumot, bioneurológiai betegségként osztályozva. 3 idős emberből egy Alzheimer-kórban hal meg, míg 9-ből egy 65 év felettinél Alzheimer-kórral, egy bioneurológiai betegséggel diagnosztizálnak. A Mentális Betegségek Nemzeti Szövetsége szerint az Egyesült Államokban 25 felnőttből egy súlyos mentális betegséget tapasztal, amely rontja a napi működést, és pszichoaktív gyógyszerektől függ. Míg 4-ből egy ember általános, meg nem határozott mentális egészségügyi rendellenességekben szenved. Ez egy hatalmas mennyiségű pszichoaktív gyógyszer, amelyet a világ népességének írnak fel minden korban, amelyben ezek a gyógyszerek hatnak, hogy átvegyék az irányítást a központi idegrendszer és az agy funkciói felett. Bármi
ami átveszi az irányítást az idegrendszer és az agy funkciói felett, potenciálisan károsíthatja vagy károsíthatja az egyén öntudatát és tudatállapotát. Milyen hosszú távú hatásai vannak a kombinált gyógyszerek következetes fogyasztásának, amelyek az idegrendszer és az agy szabályozására hatnak? Ez lebontja az immunitást, és végül számos betegséget generál, például később az Alzheimer-kórt. A józan ész azt mondja nekünk, hogy ha egy sor orvosi termék gyermekkori fogyasztóivá válunk, akkor felnőtt korba fogunk nőni, még több orvosi terméktől függően, miután egy életen át az orvosi rendszertől való függőséggel töltöttük, személyenként több $100,000 költséggel. Sokan csődbe mentek, és megpróbálták kifizetni a családi orvosi költségek felháborító költségeit. Néhányan közülünk rájönnek, hogy a nyugati orvosi ellátás nem egészségügyi ellátás. Ez egy olyan fogyasztási cikk, amelyet a tömegek számára forgalmaznak annak érdekében, hogy rendkívül nyereségesek legyenek a vállalatok számára, és nem az emberek gyógyítására szolgálnak. Ezek a multinacionális vállalatok messzemenően jutnak el, ami kiterjed a nem emberi felügyeletre és ellenőrzésre az irányítási műveleteik felett, amelyek végső soron a bolygó napirendjén kívül szolgálnak. Ezek a napirendek magukban foglalják a bio-neurológiai károsodás módszereinek tömeges bevezetését annak érdekében, hogy teljes ellenőrzést szerezzenek az emberi faj és az egész élet felett. A bio-neurológiai károsodás eredménye, hogy sokan mentálisan rögzülnek a külsőhez, és elárasztják a mesterséges elektromágneses ingő támadása, ezért leállnak. Nem tudnak hozzáférni a belső érzelmi érzésekhez, az empátiához vagy az együttérzéshez, és nem képesek érzékelni a körülöttük lévő energiák minőségét. A bio-neurológiai károsodás fokozatosan lelki szétkapcsolást és mentális széttöredezettséget eredményez. Amikor egy személyt bio-neurológiai károsodással választanak el belső énjétől, akkor nem tudja megkülönböztetni a különbséget saját belső gondolataitól és azoktól, amelyeket a külső forrásokból vesz fel. Nem tudják megkülönböztetni a környezetbe pulzáló elmevezérlő átviteleket. Ez sok 3D-es ember általános profilja, akiket automatikus bioneurológiai funkcióikon keresztül irányítanak, drogok, elmekontroll, implantátumok, függőségek, szexualitás és következetes marketingüzenetek révén, hogy több fogyasztási cikket vásároljanak. Olyan társadalomban élünk, amely egyenlőségjelet tesz az emberként való értékünk és az általunk vásárolt fogyasztási cikkek közé. Így a legtöbb 3D-es ember számára, akik ezt az anyagi játékot játsszák, nincsenek tisztában azzal, hogy az idegrendszerük és az agyuk feletti külső ellenőrzés hogyan zajlik a túlzott fogyasztás, marketing és materializmus területén. Azok az emberek, akik nem ismerik öntudatukat és ismerik a bioneurológiájukat és a tudati funkcióikat, visszafejlődnek a leválasztott elme által vezérelt robotokká. A Földön élő emberek módszeres eljáráson mennek keresztül a disszociáción keresztüli irányított dehumanizációra. Az emberek dehumanizálása érdekében az NEM traumán alapuló elmekontroll módszereket alkalmaz, empátia, méltóság vagy tisztelet nélkül kezeli az embereket és a természetet, és szándékosan leválasztja az embereket a magasabb intelligencia és tudati funkciókhoz való hozzáféréstől. Ez könnyen megvalósítható, ha az entitások a központi idegrendszeri impulzusok és az agyvevőre továbbított gondolatok ellenőrzésével hozzáférnek az emberi testhez. Amikor egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy idegrendszerünk és agyunk hogyan működik az impulzusok továbbítására és az elektromágneses jelek fogadására testünk összes funkciójának értelmezésére és működtetésére, rájövünk, hogy ez a tudatunk kritikus funkciója. Mivel hatással van a tudatunkra, fontos, hogy az idegrendszerünkön és az agyunkon keresztül feldolgozott jelek energetikai minőségének meghatározására összpontosítsunk.
központi idegrendszerünk egészsége és azon képessége, hogy nagy frekvenciás energiajeleket küldjön, kritikus funkciókat alkot, amelyek közvetlenül kommunikálnak intelligens lélekszellem energiáinkkal. Az olyan nagy frekvenciás energiajelek, mint a szeretet, az együttérzés, az empátia és a lelki kapcsolat, segítenek helyreállítani idegrendszerünket, és segítenek abban, hogy újra kapcsolatba lépjünk a lélekszellem intelligencia üzeneteinkkel. A mesterséges jelek és az alacsony frekvenciájú energiajelek, mint például a félelem, a gyűlölet, az erőszak vagy a féltékenység, károsítják idegrendszerünket, és elválasztanak minket a lelkünktől. A Nadia Structure a CNS tervrajza. Az emberi fénytest vagy orő az energia elektromágneses mezőinek több összekapcsolt rétegéből áll, amelyek úgy terjednek ki a fizikai test körül, mint egy energiapajzs, amely lefedi és védi az összes testet. Amikor meditálunk és gyakoroljuk a 12D-es árnyékolásunkat, akkor a fénytestünkre fordítjuk a figyelmünket, hogy segítsünk megerősíteni, megvédeni és növelni személyes tudati testünket. A világító test az a szerkezet, amely a lélekszellem testek elektromágneses energiáinak elhelyezéséhez szükséges ahhoz, hogy összekapcsolja azokat az emberi test fizikai rétegével. Az elektromos impulzusok a fénytestből a Nadia struktúrán keresztül keletkeznek, amely egy spirituális testrész. Energikus vevők és energikus jeladók hevederéből áll, amelyek szerves részét képezik az emberi lélekszellem tudatrétegek egymással összefüggő üzenetküldő funkcióinak. Ezért kritikus fontosságú megérteni, hogy központi idegrendszerünknek és agyunknak van egy energikus megfelelője, amelynek saját specifikus architektúrája van arra, hogy az idegi impulzusokat személyes tudattervünkbe irányítsa. A Nadia Structure a fizikai testünk központi idegrendszerének energikus tervrajza. Az energiávevők és az energiaadók komplex hevederezésével rendelkezik, amelyet egy olyan szövetben tárolnak, mint a membrántest, az úgynevezett Nadia kapszula. Ez egy olyan réteg, amely a Soul Matrix testének része. A szívkomplex funkciónkban aktiválódik, és kezelőpanelje és utasításkészlete a 4D asztrális rétegben található. Amint a monadikus integráció megtörténik, a Nadia Structure integrálódik a magasabb szívfunkciókba, amelyeket a csecsemőmirigy aktivál, amely a krisztáltesten belüli áramköröket irányítja. Amikor az Nadia Structure megsérül, nem lehet mély érzékszervi érzései, és elveszíti az élettel való összekapcsolódás szívalapú élményét, rontva az empátia érzését. A Nadia Structure a lélek érzékszervi testének érzése. A Nadia plexus a teljes Nadia struktúrában található energiávevők érzésérző funkcióinak epicentruma. A Nadia plexus szerves része az egész szívkomplexum működésének, a szívérzés intelligenciégének is, tehát ez az ember szívagyérzésének központja. Ez az a központi terület, ahonnan az ember érzékeli a szívalapú érzések legmélyebb érzéseit, amikor a szív kiönti a lélek tulajdonságait, például a szeretetet, az empátiát vagy az együttérzést. A Nadia kapszula a szövettest, a membrán, amely a teljes nadiális szerkezet hevederét és rétegeit együtt tartja. A Nadia kapszula különféle technológiai vagy érzelmi visszaélésekkel és a kapcsolódó lelki traumákkal téphető, égethető vagy megsérülhet, amelyek károsítják és befolyásolják a Nadia funkciókat. Az NEM-nak közvetlen célja, hogy elpusztítsa a nadiális struktúrát az emberi világítótestben, ezért fontos tudni, hogy létezik, és lépéseket kell tenni annak védelme érdekében. A nadiális hevederezés bonyolult mátrixa az, amely egyesíti a szellemi testek összes összekapcsolt rétegét. Például a nadis heveder az, ami összeköti a fizikai testet, hogy integrálódjon a lélek rétegekkel, majd integrálódjon a monadikus rétegekkel, majd integrálódjon az evötár én folyékony plázmikus rétegével.
Anélkül, hogy a nadiális struktúra az aurában az energiávevők és transzmitterek hevedereként működne, a szellemi tudattestek nem tudnak megfelelően integrálódni, és nem tudnak kapcsolódni a fizikai testhez. Fizikai testünk szilárdnak tűnik, de tiszta energia, amely egy meghatározott frekvencián rezeg, és sok apró elektromos impulzust hoz létre. A fizikai testünkből érkező elektromos impulzusokat össze kell hangolni a lélektudat frekvenciájával, hogy összekapcsoljuk őket a szíven keresztül, és a nádisokon keresztül még jobban összekapcsoljuk őket. Ezért, ha jobban megértjük, mennyire fontos a nadial structure és annak funkciói, hogy üzeneteket továbbítsunk közvetlenül a lélekmátrixunk és a központi idegrendszer között, láthatjuk, hogy az NEA miért választaná úgy, hogy megcélozza az irányítást. A nadial structure in our soul matrix az, amely jeleket és kódolt üzeneteket továbbít a fizikai testünk központi idegrendszeréhez és agyához. A komplex adatokat a lélekszellem rétegeinket alkotó elektromágneses frekvenciahullámokban tároljuk és kódoljuk, és ezek holográfikus fényképeket hoznak létre, amelyek DNS kódokat és kapcsolódó információkat továbbítanak a biológiának. A DNS az elektromágneses kódolt információk holográfikus projektoraként működik, és ezt biokémiai információs jelekbe továbbítja, hogy kommunikáljon a lightbody alapszerkezettel. A központi idegrendszer kódolt információkkal fogadja ezeket a DNS jeleket, és koordinálja az elektromágneses információkat a test többi sejtjével. A sejtek az elektromágneses impulzusokat a testből kifelé továbbítják az aurába, és ezt az energetikai információt az agy fogadja és értelmezi, amely rendszerezi az adatokat és biokémiai átalakulásokat generál. Nadiális struktúránk helyes működése az agy funkcióinak biokémiai körülményeitől és a szívkomplexum érzelmi egészségétől függ, amelyet az érzelmi hatás határoz meg, amelyet a lelkünk intelligenciájához való igazodás érdekében fejlesztettünk ki. Például, ha egy embernek megtört a szíve, töredezett lelke, negatív érzelmeket fejez ki és traumatizálódik, és bezárja a szívkomplexumát, akkor ez a lelki kár nagyban befolyásolja a nadiális struktúrát. A pszichoérzelmi trauma az agyi biokémia hatására használt előírt pszichoaktív gyógyszerekkel kombinálva tovább ronthatja az adott személy központi idegrendszerének és agyának mélyebb biokémiai és elektromágneses funkcióit. Amikor egy személy olyan pszichoaktív anyagok fogyasztásának van kitéve, amelyek kifejezetten biokémiai útvonalakat generálnak, ez hatással van a fehérjék szerkezetére, a DNS, RNS nukleinsavak képződésére és arra, hogy ezeket az információkat hogyan rögzítik a sejtekben. Ezért az agy működését megváltoztató vegyi anyagok beadása megzavarhatja a központi idegrendszer, az agy és a testrészek közötti kommunikációs elektromágneses jeleket, valamint blokkolhatja a magasabb spirituális kapcsolatokat a DNS vevők kikapcsolásával. Így a pszichoaktív gyógyszerek és növények rekreációs használatát is nagyon óvatosan kell kezelni, oktatni és tiszteletben tartani a test biokémiai funkcióira gyakorolt közvetlen hatásukat. Az NEA AI jeleket használ, hogy eltérítsen sok ilyen anyagot a bio-neurológia feltöréséhez. Pontos azt mondani, hogy az emberi szív és az agy közös traumás állapota, amely a felhalmozódó pszichoérzelmi törmelékhez és a lelki károsodáshoz kapcsolódik, bio-neurológiai károsodást eredményez. Ezek olyan tényezők, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a elmebetegségek jelenlegi növekvő járványához a Földön. Amikor azonban a lélekszellemnek ez a kommunikációja működik a fénytest és a központi idegrendszer között, akkor együttműködnek kommunikációs kapcsolatként az energiávevők és az idegsejtekbe és az agyba jeladók között. Az idegsejtek új biológiai neurális hálózatokat építenek ki, amelyek arra utasítják az agyat és a spirituális intelligenciát, hogy kössék össze az emberi elektromágneses mező növekedéséhez szükséges energetikai áramköröket, és ez a testből kifelé irányuló energetikai aurává alakul.
A személy energiaaurájának energetikai minősége a fizikai, mentális, érzelmi és spirituális működés energetikai egyensúlyában jelenik meg, és a fizikaiban a személy gondolatain, viselkedésén és cselekedetein keresztül jelenik meg. Egy személy energiaaurájának minősége, színe és mérete közvetlenül kapcsolódik az egészség szintjéhez, a bio-neurológiai működéshez és a spirituális kapcsolathoz, amelyhez a személy hozzáfér. A nagyobb és fényesebb energia aurával rendelkező személy egészségesebb, koherensebb és kiegyensúlyozottabb, jobban működő idegrendszerrel és aggyal rendelkezik, mint egy kicsi és felhős energia aurával rendelkező személy. A kicsi, szürke, felhős energia aurák több elzáródást és egyensúlyhiányt eredményeznek, például mentális diszfunkciókat vagy az agy és az idegrendszer működésének hibáit. Idegsejtek vagy neuronok. Idegrendszerünk idegsejtek millióit tartalmazza, amelyeket neuronoknak vagy idegsejteknek neveznek. Az idegsejtek rendkívül specializáltak arra, hogy üzeneteket továbbítsanak testünk egyik részéről a másikba. Az idegsejtek és a központi idegrendszer feladata az elektromos üzenetek és jelek továbbítása az egész testben, valamint elektromos üzenetek és jelek továbbítása a lelkünk-szellem-testünk szellemi energetikai rétegei között fizikai sejtjeinkhez és agyunkhoz. A neuron vagy idegsejt egy elektromosan ingerlékeny sejt, amely elektromos és kémiai jeleken keresztül dolgozza fel és továbbítja az információkat. Az idegsejtek közötti jelek a szinapszisokon keresztül jelentkeznek, amelyek a többi sejttel kialakított kapcsolatok struktúrái. Az idegsejtek az agy és az egész központi idegrendszer gerincvelőjének alapvető összetevői. A mód, ahogyan az idegi kapcsolatok kialakulnak az agyban, hasonló a forgalom irányításához, amikor távolságokat tesz meg a főutakon és autópályákon. A főutakat és autópályákat, amelyeket az emberek a legjobban ismernek, sokkal gyakrabban használják. Az emberi agyban ugyanaz. A jelek megtalálják a fő idegpályákat, amelyeket a leggyakoribb és ismétlődő gondolati formák alkotnak, amelyek ezután neurális kapcsolatokká alakulnak. Így az agy feldolgozza és átirányítja azokat a jeleket, amelyeket a fő idegpályákhoz való kapcsolódáshoz fogadnak, a leggyakoribb korábbi gondolkodási minták alapján. Tükörneuronok. A tükörneuron egy idegsejt, amely akkor tüzel, amikor a személy megfigyeli egy másik személy által végrehajtott műveletet. Azokat a neuronokat, amelyek valaki más testének cselekedeteinek láttára reagálva tüzelnek, tükörneuronoknak nevezzük. Ezért fontos tudni, hogy miközben megfigyeljük egy másik, idegsejtek vagy neuronok viselkedését bennünk, hasonló halmazokat indítanak el a testünkben lévő neuronális kapcsolatokban, amelyek tükrözik azokat, amelyek az általunk megfigyelt személyben tüzelnek. Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki figyeli egy másik viselkedését, mint a megfigyelő, valójában ugyanazt a cselekvési mintát hajtja végre, az idegi impulzusaiban hordozott információk révén. A gyermekkor korai fejlődési fázisaiban a tükörneuronok tükörtulajdonságokat fejlesztenek ki azáltal, hogy a gyermek utánozza szüleik és a környezet ismétlődő viselkedését. Néhány autista gyermeknél a bio-neurológiai károsodás a tükörneuronok alacsonyabb működésében nyilvánul meg. A neurális aktivitás leválasztása a neuronok tükrözésére rontja az érzelmi fejlődést. Ez korlátozza a közös érzések összekapcsolódását az emberi kötődésben, ami eltávolítja vagy korlátozza az empátia érzését. Az öntudatos ember elgondolkozhat azon, hogy a tükörneuronok milyen mély jelentéssel bírnak az empátia növekvő közös érzéseivel, és fordítva, a negatív gondolkodási minták hatásával, amelyek könnyen kondicionálhatók a bolygócsoport elmekontroll rendszereibe. Ugyanazon ismétlődő viselkedés
viselkedések megfigyelésével és következetes használatával, mint például az ismétlődő képek közvetítése és ugyanazon kifejezések megismétlése a nyelvben, amelyek barázdákat állítanak fel az agyi mintákban, amelyeket a neurális impulzusok ismétlése alakít ki. Az ismétlődő idegi impulzusok asszociációkat és jelentéseket hoznak létre az agyban, amelyek mentális térképekké alakulnak. A mentális térképek idegi impulzusaiban továbbított ismétlődő jeleket emberek csoportjai alkotják, amelyek aztán ugyanazon viselkedések és cselekedetek megfigyelésének puszta cselekedetével terjednek el más emberekre. Ha az érintett emberek nincsenek tudatában a reakcióiknak, és nincsenek tisztában azzal, hogy mit figyelnek meg, akkor a nagyobb kollektív csoportjelek információit felszívják saját tudatalatti elméjükbe, és ugyanazt a mentális térképet alkotják. Azok az emberek, akik nem tudatosak a nagyobb negatív mintákra, pontosan ugyanazokat a gondolatokat és viselkedéseket fogják tükrözni, amelyeket a környezetből való ismétlésre kondicionáltak, miközben ugyanezeket a mintákat tanítják gyermekeiknek. A tükörneuronok azonban arra is működnek, hogy segítsenek érzékelni a szándékokat és érzéseket más emberek cselekedetei mögött. Ezért a tükörneuronok az emberi képesség neurológiai alapját képezik az érzelmek mély tartományainak érzékelésére és érzetére, amelyek az empátia érzéséhez és a magasabb érzékszervi érzékelés kialakulásához is kapcsolódnak. Honnan tudjuk, hogy egy személy testbeszéde vagy hallgatása mikor bocsát ki jeleket arra, hogy nyugodt, boldog, szomorú vagy dühös? Hogyan érezzük magunkat jó hangulatban vagy rossz hangulatban, amikor egy bizonyos demográfiai helyen sétálunk? A tükörneuronok az érzékszervi információkat a tudati emlékekből tárolják, amelyeket úgy gyűjtöttünk össze és értelmeztünk, hogy folyamatosan megfigyeljük az embereket és a dolgokat a környezetünkben. Ahogy a belső szellemünkkel való mélyebb kapcsolat révén kiterjesztett tudatosságra teszünk szert, egyre nagyobb irányítást szerzünk neuronjaink funkciói és a testnek jelzett információ típusa felett. A mélyebb önmegvalósításba való ébredés folyamatán keresztül a személy tudatosabbá válik, és felismeri a tudatossá válás állapotát. Azáltal, hogy tudatosabbá válik a tudatállapot, az idegsejtek és az agy elkezdenek változni és alkalmazkodni a táguló valóság új feltételeihez. Ez viszont fokozza az agyi aktivitást, hogy jelentős változásokra nyíljon, amelyek új szinapszisokat kapcsolhatnak be, amelyek teljesen újra térképezhetik az agyat. Az agy rugalmasságát, hogy adaptívan átvigye magát, radikális változásokat okozva a tudatban, a viselkedésben, a gondolkodásban és az érzelmekben, neuroplaszticitásnak nevezik. Mint minden biológiai képesség esetében, hozzá kell férnünk és használnunk kell a tükörneuronjainkat, hogy szaporodjanak, elmélyítve a tudatosulás képességét. Mint minden biológiai képesség esetében, hozzá kell férnünk és használnunk kell a tükörneuronjainkat, hogy szaporodjanak, elmélyítve a tudatosulás képességét. Így a tudatunk megváltoztatása megváltoztatja, hogy a tükörneuronok tüzelése a saját testünkben, a relé jelzi, hogy mi történik a körülöttünk lévő világban. Megtapasztaljuk ezeket a jeleket, vagy neurális impulzusokat a másik személy tudati rezonanciája alapján, és azt, hogy ez hogyan kapcsolódik a megfigyelt esemény cselekvéséhez vagy kimeneteléhez. Ez azt jelenti, hogy a neuronok tükrözhetik azt, aminek jelentése vagy asszociációja van az adott személy számára. A tudati rezonancia az idegi impulzusokat bármelyikként értelmezi, harmonikus, diszkordáns vagy semleges jelek, amelyeket a fizikai testben ugyanazzal az energikus rezonanciával értelmeznek. Az a mérték, hogy egy személy képes pontosan értelmezni saját testi jeleit, amikor harmonikus, diszkordáns vagy semleges energiáknak van kitéve, az adott személy fejlődésének mérése, és tükrözi, hogy van-e észszerű kapcsolat a saját idegrendszerének és agyának egészséges működésének helyreállításához. A
tükörneuronok és az emberi test és az agy élő szövetében lévő idegi aktivitás közvetlenül összekapcsolódik az energetikai tudattal, az adott személy lelkével. Ennek megfelelően a tudat szellemi energetikai funkciói közvetlen hatással vannak minden idegsejt aktivitásra, a tükörneuronokra, valamint az egész idegrendszer és az agy egészséges működésére. A szintetikus testbe, például egy biológiai drónba szállított tudat nem rendelkezik ugyanazokkal a biológiai ideghálózatokkal és agyi aktivitással, vagy a tükörneuronok funkciójával. Ezért azok az entitástípusok, amelyek mesterséges intelligencia hálózatokat használnak, és a tudatot szintetikus testekbe vetítik, képtelenek megtapasztalni a közvetlen megismerést az érzelmek tartományainak megértésére, és nem képesek empátia érzéseit kelteni más élőlények iránt. Valójában lélek nélküli entitások. Ezért megszállottjai a transzhumanizmusnak és tanulmányozzák a genetika körét az emberi testek élő szöveteiben. Az embereknek jelentős számú érzelmi állapotuk és érzékszervi felfogásuk van, amelyeket megtapasztalhatnak, és amelyeket ezek az entitások titokzatosnak találnak, és nem tudják magukat létrehozni. Sajnos a bio-neurológiai károsodás és a trauma alapú elmekontroll rendszerek következtében a Földön sok ember ebben az időben elveszíti képességét a magasabb érzelmek és empátia kifejezésére. Ez a lélek leválasztásának, az idegen hibridizációnak, az elmekontrollnak, az erőszaknak és a traumának az eredménye, amely hatással van mind a tudatra, mind a neurológiai rendszer, az agy és a test működésére. A tudatos meditáció és a szerető kedvesség, az együttérzés és a békesség magasabb érzelmi viselkedésének gyakorlása gyógyítja az emberi idegrendszert, valamint gyógyítja meg a múltbeli agyi minták által kialakult számos rendellenességet. A tükörneuronok empatikus képessége. Amikor megnyugodhatunk lényünk gondolkodás nélkül létező belső csendjében, amikor elég biztonságban érezzük magunkat ahhoz, hogy teret engedjünk magunkban, hogy mélyen érezzük magunkat, az megnyitja az ajtót, hogy együttérzünk más emberek érzéseivel. Amikor együttérzünk más emberekkel, amikor más emberek érzelmeit is érezhetjük, tükörneuronok vesznek részt. Mivel ezek a tükörneuronok az agyunkban és az auránkban tüzelnek, ez hatással van a környéken élő emberek összes agyára és aurájára is. A mások és önmagunk érzelmeivel és érzéseivel való empátia folyamata az empátia minőségének megtestesülésének folyamata. Az empátia a lelkünk függvénye, és mindkettő együtt testesül meg azoknak az erényeknek a részeként, amelyeket akkor nyerünk el, amikor kapcsolatba lépünk a magasabb tudatosságunkkal. Amikor jelen vagyunk a pillanatban, tudatában annak, hogy tudatában vagyunk, tükörneuronjaink empatikus képessége, hogy egy másik személy észlelésére reagálva tüzeljenek, lehetővé teszi számunkra, hogy érezzük, milyen érzés abban a személy helyzetben lenni. Ez a kiindulási helyzet a szerető együttérzés kialakításához azáltal, hogy empátiát érez mások iránt. Az együttérzés és az empátia a szeretet sarokkövei, ezek azok a szövetek, amelyek összekötnek minket minden emberrel és dologgal, összekötnek minket az egész élettel, és a világ humanizmusának alapját képezik. Amikor képesek vagyunk arra, hogy a másik ember testébe helyezzük magunkat, és elképzeljük, milyen érzés lenne pontosan átélni azt, amit tapasztal, akkor empátiát gyakorolunk. Mit éreznénk, ha ez a helyzet velünk történne? A tudat tükre a tükörneuronokon keresztül visszatükröződik számunkra, így az érzéseinken keresztül reflektálhatunk saját identitástudatunkra és érzelmi mintáinkra. Látjuk és érezzük, hogy a saját mintáink tükröződnek mind az énben, mind a másikban. Az önmegvalósításnak ebben a pillanatában, amikor mélyen érezzük az empátiát, nincs más választásunk, mint hogy a másikat énként tapasztaljuk meg. Az elkülönülés és az elszigeteltség érzése, amely úgy tűnt, hogy létezik a másik én és a most én tapasztalatai között, eltűnik.
minél többet utazunk ezeken az idegi útvonalakon, amelyeket a lélek hoz létre az agyban, annál inkább gyakoroljuk az önreflexiót és az empátiát, annál több tükörneuront generálunk, ami megváltoztatja személyes mentális térképünket és potenciálisan mások mentális térképét. Mentális térképek és személyes séma. A térbeli memória az agy memória funkciójának az a része, amely felelős a személy környezetére vonatkozó információk rögzítéséért, valamint az időben és térben való tájékozódásuk tudatában. A térbeli memória úgy működik, mint egy mentális térkép, információkat tartalmaz az egyén számára, hogy hozzáférjen, kódoljon, tároljon és felidézzen információkat az események helyéről és jellemzőiről, amelyeket mindennapi élet környezetében tapasztal. Mindannyiunknak megvan a saját mentális térképe, amely a felhalmozott emlékekből jött létre, amelyeket közvetlen tapasztalataink során megőriztünk. Amikor az élettapasztalataink során tudást halmozunk fel, olyan gondolkodási és viselkedési mintát kapunk, amely keretet vagy sematikus képet hoz létre a mentális testrendszerünk összes memóriatartalmának rendszerezéséhez. Ennek a mentális keretnek vagy sémának a koherenciája és ereje határozza meg, hogy hogyan tudjuk érzékelni az új információkat és ismereteket. Mentális térképünk nagy számítógépes hálózatként működik, amely a személyes sémánkat és a nyelv dekódolását képezi, ez az a lencse, amelyből mindent érzékelünk. A legtöbb ember mentális térképe és személyes sémája olyan automatikus gondolatokból alakult ki, amelyek a kollektív tudattalanság tudattalan elmetartalmából származnak. Így a legtöbb ember hajlamos csak azokra a dolgokra figyelni, amelyek illeszkednek a tudattalan és tudatos elmehit személyes sémájába, amelyet a valóság természetének magyarázatára és a körülöttük lévő világ megértésére használnak. Hajlamosak újraértelmezni minden olyan új információt, amely ellentmond a hitüknek, annak érdekében, hogy ezt beleillesszék személyes sémájukba. Személyes sémánk befolyásolja a dolgok észlelésének módját, és végső soron megakadályozhatja az új információk felvételét, ha hitünk mentálisan merev. Ez arra késztetheti a személyt, hogy szelektíven emlékezzen csak bizonyos dolgokra, és helyzetekben a tényleges adatok egy kis szeletét vegye fel annak érdekében, hogy ezek az információk illeszkedjenek a gondolati sémájukba. A legtöbb ember mentális parancsikonokat alkot, mert ez igényli a legkevesebb erőfeszítést. Kiválasztják a leggyakoribb magyarázatot, amely könnyen hozzáférhető az új információk értelmezéséhez, és az új információkat olyasmivel címkézik, amit felidézhetnek és beilleszthetnek a személyes sémájukba. Például hallottuk a kifejezéseket, időjárási ballon, mocsárgáz, figyelemfelkeltő és összeesküvéselméleti szakember, sokszor használták az emberrablási forgatókönyvek vagy azonosítatlan repülőhajók hiteltelenítésére, hogy ezeket a tapasztalatokat beépítsék az NEA agykontroll sémájába. Személyes sémánk az, amely az általunk felhalmozott tudásbázist képviseli, amely formát alkot abba a nyelvbe és jelentésbe, amelyet a fogalmak közötti kapcsolatok kifejezésére használunk. A mentális térképünk az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy képeket jelenítsünk meg az elménk szemében, hogy vizuális mentális képeket lássunk, és az elmével lássuk a dolgokat. Amikor az élettapasztalataink során tudást halmozunk fel, olyan gondolkodási és viselkedési mintát kapunk, amely keretet teremt mentális testrendszerünk megszervezéséhez, ahogyan képesek vagyunk felfogni és kategorizálni az új információkat. Ha mentális térképet tudunk szerezni a bio-neurológiai tudat terjeszkedéséhez, más néven felemelkedéshez, akkor megnyithatjuk az elménket egy új tudásbázis megfontolására, amely segít növelni a neuroplaszticitást, aktiválva az új agyi aktivitást és a neurális hálózatokat, amelyek segítenek kibővíteni személyes sémánkat. A bio-neurológiai tudattágulás felemelkedési szakaszai. A felemelkedési
komplexok arról szólnak, hogy a magasabb frekvenciájú szellemi testünkből lehozzák a fény és hangrétegeket azáltal, hogy e rétegeket az anyagba ereszkeztjük le, és egymást követő kundalini aktivációkon keresztül lehorgonyozzuk őket a fizikai testünkbe. Az elektromágneses frekvenciák átvitele bioneurológiánk számos funkciójában, a központi idegrendszer, az agy és a fizikai testrészek, valamint a nadial structure és a spirituális testrészek között történik. Ezzel párhuzamosan a felemelkedés a fizikai énünkben tartott frekvenciaminták energetikai spektrumának eltolódása. Amikor felszívódik és aktiválódik az emberi bioenergetikai mező rétegeibe, aktiválja a magasabb DNS utasításkészletet. Ez katalizálja az események láncolatát, amely az identitásban tartott különböző minták és gondolati programok teljes átalakulását és transzmutációját hozza létre, ami megváltoztatja az idővonalakat és megváltoztatja azt az irányt, amerre az adott személy tudata halad. Amikor lelkileg aktiválódnak, ezek a régi identitásminták elkezdenek elmozdulni, újra előbukkanni és kitisztulni azokból a tapasztalati rétegekből, amelyek minden sejtbe és memória mintába be vannak kódolva, és energikus rezgésként vannak megadva az ember testében. A biológiai felemelkedési folyamat olyan fizikai, mentális és érzelmi felemelkedési tüneteket mutat, amelyek lelki válságot gyújtanak, amelyet a lélek sötét éjszakájának neveznek. Sok felemelkedési kontextus nélküli embert befognak az orvosi rendszerbe, és olyan gyógyszereket írnak fel nekik, amelyek zavarják lelki fejlődésüket, mert azt mondják nekik, hogy betegségük van. Mindannyiunknak el kell végeznünk a kutatást és az átvilágítást, hogy megtaláljuk saját személyes igazságunkat, hogy átvegyük az irányítást személyes egészségünk és jólétünk felett. Ezt a felelősséget nem háríthatjuk el másokra. Első szakasz: beavatás. Spirituális beavatás, ez a fizikai tested beavatásáról szól, amint az egy új elektromágneses frekvencia hullámhoz kapcsolódik, amely a személyes lélek spirituális tested intelligens rétegeiben található. Ez azzal az együttműködéssel fog aktiválódni, hogy milyen magasabb frekvenciák válnak elérhetővé, vagy generálódnak a bolygón, valamint a személyes tervrajzzal kapcsolatban. A cél az, hogy a bioneurológiai kapcsolatot egy kódolt elektromágneses információ frekvencia rétegével kezdeményezzék, amelyet úgy terveztek, hogy segítsen aktiválni és csatlakoztatni a magasabb DNS kódokat. Mindannyiunknak van egy magasabb önintelligenciája, és ez a magasabb én aspektus irányítja a felemelkedési folyamatot a fizikai énünkkel. Néha vannak olyan felemelkedési útmutatók csapatai, amelyek a személy lelki családi vonalához kapcsolódnak, és amelyek azért jönnek, hogy segítsenek a személynek átmenni a beavatási folyamaton. Lényegében az ember akkor aktiválódik a spirituális beavatásba, amikor neurológiai struktúrája be van dugva, és a kundalini aktiváció révén elkezdi felhalmozni a lélek elektromágneses fénykódjait és frekvenciáit. A kundalini aktivációja új neurológiai struktúrákat és neurális hálózatokat vonz, amelyek energiávevőként működnek, így a személy felszívja az új frekvenciákat és intelligenciát az aurikus testébe. A kundalini aktiváció az apparti vevőkészülékeknek nevezett DNS frekvenciavevők aktiválásáról is szól, amelyek egy összekapcsolt idegplexusként működnek a DNS kódok és az intelligencia átvitelek továbbítására a fénytestbe. A DNS-nek 12 alszála is van, és ezeket tűzkódoknak vagy tűzhíreknek nevezik. A tűzbetűk DNS-ünk sejtes ABC-je, és neurológiai vevőink aktiválják és rendszerezik őket, amikor a következő dimenziós felemelkedésünk első oktávjától kezdve elkezdjük elnyelni a frekvenciákat. A test általában azt a következetes folyamatot követi, hogy a következő magasabb frekvenciájú rétegekbe kezd, az egyes harmonikus hangok sorrendjében, hogy segítse a fizikai énöt és testet könnyebben akklimatizálódni a frekvenciákon a világító testbe.
A túl sok elektromágneses frekvenciának való túl korai kitettség súlyosan károsíthatja a neurológiai rendszert és az agyat, ami pszichózist eredményez. Minden egyénnek van egy meghatározott energiajelvénye, inkarnációs útja, amely meghatározza az ébredés részleteit. Az indigók és a csillagmagok az első hullámai azoknak az embereknek, amelyek lelkileg felébredtek, hogy a felemelkedési ciklus során beavatkozzanak a kundalini aktivációba. Minden embernek egyedi útja van a felemelkedéshez, mégis ugyanaz a belső kapcsolata van a biospirituális átalakulás elektromágneses folyamatának. A tudat tágulása a fokozatos iniciációs állapotokon keresztül történik, amelyek a kundalini aktiváció egymást követő és növekvő elektromágneses frekvenciáin keresztül történnek, amelyeket az egész bioneurológiára továbbítanak. Második szakasz: abszorpció. Abszorpció, amint az új elektromágneses frekvencia beindul az aurába, és a központi idegrendszer és az agy továbbítja a testbe, az általa hordozott frekvencia és információ fokozatosan teljesen felszívódik a light bodyban. Minden egyénnek van egy meghatározott folyamata a személyes frekvencia elnyelési folyamat során, mivel az új frekvencia olyan információkat tartalmaz, amelyek sokféle tapasztalatot hoznak felszínre, mivel feltárja a karmikus leckéket, az önuralom kérdéseit, más életeket, az elhunyt rokonok látását, az érzelmi és lelki konfliktus megoldást, stb. A kundalini spirálok felfelé mozognak a gerincoszlopon, a gerincidegekkel együtt haladnak, elektromágneses frekvenciája pedig felfelé mozog a központi oszlopban, és elárasztja a csakrákat és a lelki testeket. Ahogy az új frekvencia kezd felhalmozódni a világító testben, a testben lévő energiaelzáródások ellen fog ütközni. Ebben a szakaszban úgy tűnhetnek, hogy a karmikus minták elmozdítják vagy kiirtják az elhalt fények elzáródását vagy miazmáját, amelyeket meg kell tisztítani a lelki fejlődéshez. Ebben a szakaszban sok furcsa dolog fordulhat elő, ahogy a szellemi energiák fizikailag izálódnak. A pszichoérzelmi energiaelzáródások egymást követő megtisztítása lehetővé teszi a magasabb intelligenciához való hozzáférést és a tudat kiterjesztését a személy magasabb szellemi identitásán keresztül. Amikor ez a dimenziósávokon és a kommunikációs kapcsolatokon keresztül a magasabb intelligenciához való mozgás online állapotba kerül, azt az extra dimenziók, például a fejlett IKTK érzékelik. Megtámadnak egy felemelkedő személyt, hogy ellenőrzésük alatt tartsák vagy kisiklassák őket a felemelkedési folyamatból. Például, amikor a lélek dimenziókba emelkedik, a személy elkezdi felszívni a lélek frekvenciáit a szívközpontjába a nadial structure segítségével, amely továbbítja ezt az információt a központi idegrendszerének és az agyának. Minden dimenzión belül 12 szubharmonikus hang van, 4D, 5D, 6D, amelyek a lélek testének 3 rétegét alkotják. A személy elkezdi felhalmozni a lélek rétegek első szubharmonikusát, és el kell nyelnie mind a 12-t, hogy teljesítse a teljes 4D-es spektrumot. Ez egészen a dimenziók harmonikus skálájáig folytatódik, ahol mindannyiunknak vannak spirituális testünk aspektusai. Ezek a frekvenciajegyzetek addig fúródnak végig a light body rétegein, amíg teljesen le nem horgonyozódnak és össze nem kapcsolódnak a fizikai szerkezetünkhöz. Ezt a folyamatot fényfelhalmozódásnak is nevezik. Természetes biológiánk, a lélek és a monad intelligencia kombinációja felelős ezért a folyamatért, és a magasabb intelligencia ezt a lehető legzökkenőmentesebben teszi. Ha a személy ellenáll vagy nem érti, mi történik vele, az megakadályozhatja a fejlődést, és megakadályozhatja a spirituális kommunikáció folytatását. Az NEA elősegíti a félelmet a spirituális fejlődési folyamatban, hogy megakadályozza annak bekövetkezését. Harmadik szakasz: integráció. Integráció a gerincen felfelé
irányuló kundalini spirálból származó, újonnan elnyelt elektromágneses jelek maximális frekvencia elnyelését kapó orő esetén aktiválódik a magasabb tudati identitás, a csakrák vagy az orbtestek, valamint a DNS, hogy integrálódjanak a fizikai énbe. Az egyén új energiákat kezd integrálni, új neurális hálózatokat növeszthet, és telepatikusabbá válhat, vagy magasabb érzékszervi képességeket fejleszthet ki. Számos felemelkedési tünet létezik, amelyek megváltoztatják a személy sminkjének minden területét, beleértve a fizikai, mentális és érzelmi változásokat, amelyek megváltoztatják az észlelést vagy az identitástudatot, ami egohalálhoz vezet. Ha az ego elme nincs felkészülve erre a tudatváltozásra, az pszichospirituális válságot és az elengedéssel megküzdő problémákat eredményezhet. Mivel nincs információ a felemelkedésről, a legtöbb ember rendkívül zavartnak érzi magát, sőt fél, hogy beteg, vagy hogy elveszíti a józan eszét. Az NEA örömmel erősíti meg ezt a torz narratívát. A felemelkedés, a tünetek, a kundalini aktiváció, a lelki válság, valamint a trauma és bántalmazási emlékek felidézése a jelenlegi vagy más életekből tévesen azonosítható orvosi kérdésként. 4. szakasz felemelkedés. Felemelkedés. Miután a kundalini 3-as áramban lévő dimenziós utasításkészletben az összes frekvenciasávot és kódot elnyelték, a frekvenciák rendszerszintű fejlődést okoznak, amelyek a spirituális tudat új szintjeit eredményezik a nagyobb bolygói tudatosság, a magasabb érzékszervi érzékelés és az energia intelligensként való megtapasztalása szempontjából. Az emberiség növeli tudatosságát, hogy fejlődjön és összekapcsolódjon a bolygói tudattal, és ez arra készteti a földi embereket, hogy rehabilitálják őket, és gyakorolják a másoknak nyújtott szolgálat magasabb rendű elveit. Amikor valaki a monád 8D magasabb birodalmába fejlődik, vagy csillagmagok, akkor elkezd kölcsönhatásokba lépni és tudatosítani a magasabb intelligens etket, a világos és sötét lényeket, valamint a bolygói vagy csillagtudat más szintjeit. A monadikus test elkezd építeni egy gömbötestet, hogy folyékony plázmafényt gyűjtsön, és ez felépíti örök isteni forrástestünket, vagyis a krisztallgyémánt naptestét. A Diamond szánteste egyenlő az egy kozmikus szuverén törvényével, amely felett galaktikus háború van a tartalom ellenőrzésére, és ez a gyémánt építészet. Ezek a folyékony plázma fény vagy hidroplazmatikus fény méretei a részecske ellenes mezőkben, amelyek egyesülnek a nulla pont Isten mezőivel, az időn és a dimenzión túl. Amikor valaki kommunikál a monadikus és avatár szintekkel, és megtestesíti azokat, akkor kizárólag a küldetéseken vezetik, hogy mások szolgálatában legyenek. Amikor egy földi szolgálatban lévő életben vagy egy adott szellemi küldetéssel megtestesülve, elkezdik érzékelni a holográfikus építészetet, mint például a bolygókapuk, a csillagkapu és a bolygóhálózat hálózatok, amelyek általában gridworkerré teszik őket. Kérlek benneteket, hogy csak azt vegyétek, ami hasznos a lelki növekedésetekhez, és dobjátok el az összes többit. Köszönjük bátorságotokat, hogy igazságkeresők lehessetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Avatar Krisztus Shobhia szívút fényességében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. Welcome to ES Ascension News for October 2016. Our theme for this month, Bio-neurology. Dear Ascending Family, when we look at the larger galactic picture of consciousness enslavement, we see the negative alien agenda's many-pronged agenda to target the brain, central nervous system, and thought forms of every person on Earth. Through the agenda of transhumanism, we see the promotion of hybridization and synthetic integration,
with artificial neural networks for control over the central nervous system and brain. What is starting to surface with more clarity is that our human neurobiology is wired for empathy, which connects us to higher consciousness and has a spiritual function. The negative alien agenda and their minions of soulless, artificial intelligence infected, synthetic beings do not have the biocircuitry for empathy. We are in essence in a struggle between human empaths and alien hybridized humans and extra-dimensional aliens that are non-empaths. This month, we will look more deeply at bio-neurology and the biocircuitry of empathy for another layer of reveal. How chemical agents and extremely low frequencies are used to target the central nervous system and are actually destroying the human capacity for empathy. To understand how the stages of ascension and bio-neurological expansion increase the capacity for empathy, aligning us to be of service to others and planetary grid workers. Neurobiology and neuroscience are used interchangeably to refer to the branches of biology that focuses on the structure and function of the nervous system and brain. The field of neurobiology includes the study of biological neural networks in order to replicate their functions in the production of artificial neural networks. An artificial neural network is an artificial intelligence network that mimics the functions of the central nervous system and brain of living things, like people and animals. The discoveries in the field of neurobiology have led to the massive expansion and demand for mass consumer products. Manufactured in both of the flourishing multiple billion-dollar industries of biotechnology and pharmaceuticals. Biotechnology is the use of living systems and organisms to develop or make products, especially with the focus upon the genetic manipulation of microorganisms and their chemical reactions. Currently, the means of gaining technological or pharmaceutical control over neural networks, brain mapping, genetic modification, and the exploitation of biological systems is an enormous commodity that is being merchandised on and off planet. The quest to gain total control over the bio-neurology of life is a very big business, hiding a very dark secret. During the current bifurcation phase, the extremely heated debate around disclosure of the covert technological methods used for bio-neurological enslavement are being fought over in the public arena, argued over behind closed doors, and are rippling throughout the solar system. Without experiencing feelings of empathy for humanity that give rise to holding reverence for the sentient consciousness within all life, we can more easily see how those put into power are capable of committing grave harm to others without remorse. When a huge segment of the population is disconnected from life and devoid of empathy, we can better observe how these destructive thought forms are more easily shaped
into material possession and ownership. The escalation of corruption, bribery, and technological abuse that are forced upon us by the controlled powers of the corporatocracy are very difficult to observe. We are inundated with deceptive marketing campaigns and the clever use of intimidation to force submission into the larger agendas of bio-neurological control tied into mass consumerism. People are being intimidated to make their own babies and children experimental guinea pigs for developing the future generation of disconnected biotech and drug consumers. We are living in a transitional time, which means we will have to face the hard decisions about what can we do to remove ourselves from feeding into the vast global system of consciousness enslavement and mind control. It is worthwhile to do the research and look at the skyrocketing statistics for bio-neurological diseases and consider who and what wants to gain complete control over human and animal bio-neurology. What are the many unethical methods being used to gain bio-neurological control over people that is making them sick? If we are willing to open our mind to see the clear picture of corporate interests hiding a much larger global agenda of bio-neurological control, then we can take some steps to empower ourselves. We can take back our consciousness power through informed consent and stay present and aware of larger agendas in order to protect our nervous system and brain. There is little to no information available to help people understand that our bio-neurological functions are directly responsible for interconnection with our spiritual bodies, and that if our bio-neurology is hacked, we are effectively disconnected from our emotions, heart, and soul. Therefore, there is little knowledge given to the public about the nervous system's critical role in experiencing the energetic interconnection with life, including feeling empathy, spiritual awakening, cellular telepathy, and developing all forms of higher sensory perception. A brain being controlled by the thought impulses sent from artificial neural networks does not feel empathy or connected with life. The health and functioning of the central nervous system and brain are the most critical components in properly transmitting the DNA's electromagnetic signals and frequency impulses, which also communicate directly with the etheric neural networks that exist within our soul and spirit bodies. During the ascension cycle, for those awakening, as well as the new generations being born, some humans are experiencing a positive range of genetic mutations that are impacting nervous system development and brain processing. As the countermeasure, many in the medical community are pressured to heavily medicate all people that fit under diagnostic labels for spiritual crisis, or under umbrella terms used for neurodevelopmental disorders, such as ADHD and the autism spectrum. If our bioneurology is continually assaulted, implanted,
drugged, and overloaded with cocktails of energetic and chemical toxins. Not only does this negatively impact immunity and health, it easily blocks messaging between the body, brain, and the higher consciousness bodies. When the human body is inundated with many low-frequency electrical signals, combined with specific chemical toxins, they produce unique etheric implants that block the higher frequency messaging between the nervous system and brain. As an example, it has been observed that the type of electrical emission patterns and/or chemtrail substances sprayed into an area are commonly matched with certain manufactured lots of flu shots that are made available in the same location. Electrical emissions into the local environment, combined with chemicals and/or injections, produce a range of biochemical effects, including bio-neurological and consciousness effects on the public. When methods are used to block neural impulses in the central nervous system, this impairs the brain's ability to process reality and recall memory. Further, this blocks the brain from receiving communication signals at higher frequencies that exist above the lower frequency scale of material reality. This combination is commonly used as a type of localized electrochemical induced frequency fence for the human bio-neurology. Therefore, the frequency fence blocks higher consciousness development as it impairs the bio-spiritual evolution and the ascension process for that individual. In order to remove the frequency fence from suppressing our consciousness, we first have to see that it exists. Central nervous system redirection via electronic harassment. When the body and brain are being blocked with some method or form of bio-neurological harassment, it redirects the nervous system and brain to be more accessible to receiving thought transmissions generated from external sources of electromagnetic pulses, such as artificial neural networks. Artificial networks continually send out electromagnetic pulses of information through the mass media to keep people fixated on meaningless dramas, 3D narratives, and negative emotions. The current role of mass media is to keep the central nervous system redirected towards a range of negative thoughts and to fixate or obsess on external physical stimulus or material things. In many forms of mass media and marketing, there are electronic hacking attempts on the biological neural networks that signal messaging into the brain. In the media, whether through movies, internet, or any recreational medium, when focusing the person's attention on a series of light and sound images, these images transmit holographic information, sometimes transmitting frequency implants into the central nervous system and brain. The most popular form of mass media is the propaganda used by the cabals for directing mind control, which is used to shape the person's brain activity and mental map. The content for mass consumption
is produced and controlled to reflect light and sound holographic images that form what people believe is the nature of their reality. There are a variety of external transmissions, both in sound and light waves. This is audio and visual, emanating from the ranges of the electromagnetic spectrum of frequencies. Some of these transmissions are more natural and human, while others are designed for artificial mind control and are non-human. The physical human body emits electromagnetic waves, and the signals used to control most brain and bodily functions exist in the extremely low frequency scale. Extremely low frequencies can be easily sent out through a variety of technologies and are used as a method of electronic harassment targeted towards many human beings. These electromagnetic signals are directed into the planetary body and Earth surface in order to control the neurological system and brain of individuals and groups of people. Implants and mind control technology are real. It is an established, certifiable fact that the media will not tell you about. The technology exists, the hardware is in place, the patents are on record, and the agencies that run and control it are in place and have been operating these technologies for a long time. Mind control is used to form socially acceptable belief systems and shape anti-human value systems, which direct thoughts that are in contradiction to each other, like war and killing for peace. As long as the planet is at war with itself and humanity thinks we are at war with each other, we feed into the mind control system of the negative alien agenda, which allows them to continue the vampirism of planetary resources. Mind control frequencies and forms of electronic harassment generate bio-neurological impairment in the human body, which reverse and confuse brain signals. The satanic agenda is to reverse human neurological functioning by conditioning the person to create and feel pain in order to activate their pleasure centers. The cycle of interconnection made between pain and pleasure centers is reinforced and conditioned into the bio-neurology non-stop, which escalates into harmful addictions or deviant behaviors. When we pay attention and we care about what is happening to the planet and people, we will begin to clearly see an agenda designed to assault and damage the human nervous system. If we are more aware of how the neurological functions in our body are related to our mental and emotional states, then we are equipped to take control over the direction of our thoughts and emotions. Then we can open and train our neural pathways to receive direct messages from our higher consciousness bodies, the soul, spirit, self, which overrides the messaging from the 3 layers of ego that are the main frequency spectrums used in electronic harassment and mind control. Bio-neurological impairment is used to describe many types of mental illnesses that are defined as emotional and behavioral disorders, such as autism. It is also used to describe a range of neurodegenerative diseases like Alzheimer's, schizophrenia, and Parkinson's.
As statistics for bioneurological diseases and mental illness have skyrocketed over the last 40 years, questions need to be asked about what is changing and damaging the bio-neurology of the human being. These are facts that cannot be disputed in the scientific and medical community. Currently, 1 in 42 boys are diagnosed with autism spectrum, classified as a bio-neurological disease. 1 in 3 seniors die with Alzheimer's, while 1 in 9 people over 65 are diagnosed with Alzheimer's, a bio-neurological disease. According to the National Alliance on Mental Illness, 1 in 25 adults in the United States experience serious mental illness that impairs daily functioning, making them dependent on psychoactive drugs, while 1 in 4 people suffer from general, unspecified mental health disorders. That's a tremendous amount of psychoactive drugs being prescribed to the world population at every age, in which these drugs act to take control over the functions of the central nervous system and brain. Anything that takes control over the functions of the nervous system and brain can potentially impair or damage the self-awareness and consciousness state of that individual. What are the long-term effects of the consistent consumption of combined drugs that act to control the nervous system and brain? Does this break down immunity and eventually generate a host of diseases like Alzheimer's later on? Common sense tells us that if we become childhood consumers of an array of medical products, we will grow into adulthood dependent on even more medical products, having spent a lifetime of dependency on the medical system at a cost of hundreds of thousands of dollars per person. Many people have gone bankrupt trying to pay for the outrageous costs of family medical expenses. Some of us realize that Western medical care is not health care. It is a consumer product marketed to the masses in order to be immensely profitable for corporations and is not designed to heal people. These multinational corporations have far reach that extends to non-human oversight and control over their management operations that ultimately serve off-planet agendas. These agendas include mass introduction to methods of bio-neurological impairment in order to gain full control over the human species and all of life. The result of bio-neurological impairment is that many people become mentally fixated on the external and overwhelmed by the assault of artificial electromagnetic stimulus, so they shut down. They are unable to access inner emotional feelings, empathy or compassion, or sense the quality of energies around them. Bio-neurological impairment gradually produces soul disconnection and mental fragmentation. When a person is disconnected from their inner self via bio-neurological impairment, they are unable to discern the difference from their own inner thoughts and those they pick up from the external sources. They are unable to discern mind control transmissions that are pulsed into the environment. This is the general profile of many third-dimensional people that are being controlled through their automatic bio-neurological functions
via drugs, mind control, implants, addictions, sexuality, and consistent marketing messages to buy more consumer goods. We live in a society that equates our worth as people with the consumer goods we purchase. Thus, for most third-dimensional people playing this material game, they are not aware of how this external control over their nervous system and brain is taking place within excessive consumerism, marketing, and materialism. People without self-awareness and knowledge about their bio-neurology and consciousness functions are being regressed into disconnected, mind-controlled robots. The people on the earth are undergoing a methodical procedure of controlled dehumanization through disassociation. To dehumanize people, the negative alien agenda employ trauma-based mind control methods, treat people and nature without empathy, dignity, or respect, and intentionally disconnect people from accessing their higher intelligence and consciousness functions. This is easy to accomplish if the entities gain access to the human body through controlling the central nervous system impulses and the thoughts transmitted to the brain receiver. When we become more aware of how our nervous system and brain work to transmit impulses and receive electromagnetic signals to interpret and operate all of the functions of our body, we realize this is a critical function of our consciousness. As it impacts our consciousness, it is important to focus on determining the energetic quality of the signals we are processing through our nervous system and brain. The health of our central nervous system and its ability to send out high-frequency energy signals form critical functions that communicate directly with our intelligent soul-spirit energies. High-frequency energy signals like love, compassion, empathy, and spiritual connection help to repair our nervous system and help us to reconnect with our soul-spirit intelligence messaging. Artificial signals and low-frequency energy signals like fear, hatred, violence, or jealousy damage our nervous system and disconnect us from our soul spirit. Nadial structure is the central nervous system blueprint. The human light body, or aura, is comprised of multiple interconnected layers of electromagnetic fields of energy that extend all around the physical body like an energy shield covering and protecting all of the bodies. When we are meditating and practicing our 12D shielding, we are placing our attention on our light body to help strengthen, protect, and grow our personal consciousness body. The light body is the structure which is required to house the electromagnetic energies of the soul spirit bodies in order to connect them with the physical layer of the human body. Electrical impulses are generated from the light body via the nadial structure, which is a spiritual body part. It is made up of a webbing of energetic receivers and energetic transmitters that are intrinsic to the interconnected messaging functions in the human soul-spirit consciousness layers. Therefore, it is critical to understand that our central nervous system and brain have an energetic counterpart, which has its own specific architecture
for directing neural impulses into our personal consciousness blueprint. The natal structure is the energetic blueprint for our physical body's central nervous system. It has a complex webbing of energy receivers and energy transmitters held in a tissue-like membrane body called the natal capsule. This is a layer that is a part of the soul matrix bodies. It is activated in our heart complex function and has its control panel and instruction set located in the fourth dimensional astral layer. Once monadic integration takes place, the natal structure integrates into the higher heart functions activated by the thymus gland, which governs the circuitry within the crystal body. When the natal structure is damaged, one cannot have deep sensory feelings and loses the heart-based experience of interconnection with life, impairing feelings of empathy. The natal structure is the feeling sensory body of the soul. The natal plexus is the epicenter of the feeling sensory functions of the energy receivers located in the entire natal structure. The natal plexus is also an intrinsic part of the functioning of the entire heart complex, the feeling intelligence of the heart. So this is the center of one's feeling heart brain. It is the central area from which a person senses the deepest sensations of heart-based feelings when the heart pours out soul qualities like love, empathy, or compassion. The natal capsule is the tissue body, the membrane that holds the webbing and layers of the entire natal structure together. The natal capsule can be ripped, torn, burned, or damaged by a variety of technological or emotional abuses and related spiritual trauma that damage and impact the natal functions. The negative alien agenda has a direct agenda to destroy the natal structure in the human light body, and therefore it is important to know it exists and to take steps to protect it. The intricate matrix of natal webbing is that which merges together all of the interconnected layers of the spiritual bodies. As an example, the natus webbing is what connects to the physical body to integrate with the soul layers, then integrate with the monadic layers, and then integrate with the liquid plasmic layer of the avatar self. Without the natal structure functioning in the aura as the webbing of energy receivers and transmitters, the spiritual consciousness bodies cannot integrate properly nor connect with the physical body. Our physical body appears solid, but it is pure energy vibrating at a specific frequency that produces many tiny electrical impulses. Those electrical impulses coming from our physical body must be harmonized with our soul consciousness frequency in order to connect them through the heart and further interconnect them through the natus. Therefore, when we have a better understanding of how important our natal structure and its functions are to relay messages directly between our soul matrix and central nervous system, we can see why the negative alien agenda would choose to target it for control. The natal structure in our soul matrix is that which transmits signals and coded messages to the central nervous system and brain in our physical body. Complex data is stored and encoded in the electromagnetic frequency waves that make up our soul spirit layers, and these generate holographic light images, which relay DNA codes and related information to the biology.
The DNA acts as a holographic projector of electromagnetic coded information and relays that into biochemical information signals to communicate with the core light body structure. The central nervous system receives those DNA signals with coded information and acts to coordinate the electromagnetic information to the rest of the cells in the body. The cells transmit the electromagnetic impulses outwards from the body into the aura, and that energetic information is received and interpreted by the brain, which organizes the data and generates biochemical transformations. The correct functioning of our natal structure is dependent on the biochemical conditions in the functions of the brain and the emotional health of the heart complex, which is defined by the emotional influence we have developed to align with our soul intelligence. As an example, if a human has a broken heart, fragmented soul, expresses negative emotions, and is traumatized, shutting down their heart complex, this spiritual damage greatly impacts the natal structure. Psycho-emotional trauma, combined with prescribed psychoactive drugs used to effect brain biochemistry, can further impair the deeper biochemical and electromagnetic functions of the central nervous system and brain of that person. When a person is exposed to consuming psychoactive substances that specifically generate biochemical pathways, this impacts the structures of the proteins and the formation of DNA, RNA, nucleic acids, and how that information is recorded in the cells. Therefore, administering chemical substances that change brain function can interfere with the electromagnetic signals that communicate between the central nervous system, brain, and body parts, as well as block higher spiritual connections by turning off DNA receivers. Thus, recreational use of psychoactive drugs and plants should also be treated with great caution, education, and respect for their direct effects upon the biochemical functions of the body. The negative alien agenda uses artificial intelligence signals to hijack many of these substances to hack the bio-neurology. It is accurate to say that the common traumatic condition of the human heart and brain, as related to accumulative psycho-emotional debris and spiritual damage, results in bio-neurological damage. These are factors directly interrelated to the current increasing epidemic of mental illnesses upon the earth. However, when this communication from the soul spirit is working between the light body and the central nervous system, they function together as the communication link between energy receivers and transmitters that signal into the nerve cells and brain. The nerve cells build new biological neural networks, which instruct the brain and spiritual intelligence to connect the energetic circuitry required to grow the human electromagnetic field, and this forms into the energetic aura that projects outward from the body. The energetic quality of the person's energy aura will be represented in the energetic balance of the physical, mental, emotional, and spiritual functioning, and will be demonstrated in the physical through the person's thoughts, behaviors, and actions.
the quality, color, and size of the energy aura of a person is directly related to the level of health, bio-neurological functioning, and spiritual connection that person has access to. A person with a bigger and brighter energy aura is more healthy, coherent, and balanced, with a better functioning nervous system and brain than a person with a small and cloudy energy aura. Small, gray, cloudy energy auras will produce more blockages and imbalances, such as mental dysfunctions or defects in the functioning of the brain and nervous system. Nerve cells or neurons. Our nervous system contains millions of nerve cells called neurons or nerve cells. Nerve cells are highly specialized to transmit messages from one part of our body to another. The function of nerve cells and the central nervous system is to transmit electrical messages and signals throughout the body, and to transmit electrical messages and signals between the spiritual energetic layers of our soul spirit bodies to our physical cells and brain. A neuron or nerve cell is an electrically excitable cell that processes and transmits information through electrical and chemical signals. The signals between nerve cells occur via the synapses, which are structures of connections made with the other cells. Nerve cells are the core components of the brain and the spinal cord of the entire central nervous system. The way neural connections are formed in the brain is similar to routing traffic when traveling distances on the main roads and highways. The main roads and highways that people are most familiar with and know are used much more often. In the human brain, it is the same. The signals will find the main neural pathways formed by the most common and repetitive thought forms, which then form into neural connections. Thus, the brain will process and route signals that are received to connect to the main neural pathways based on the most common previous patterns of thinking. Mirror neurons. A mirror neuron is a nerve cell that fires when the person observes an action being performed by another person. The neurons that fire in response to seeing actions taken by someone else's body are called mirror neurons. Thus, it is important to know that while observing the behavior of another, nerve cells or neurons in us fire similar sets of neuronal connections in our body, which mirror those that are firing in the person we are observing. This means that a person watching the behavior of another as the observer is actually carrying out the same pattern of action via the information being carried in their neural impulses. In the early developmental phases of childhood, mirror neurons develop mirror properties through the child mimicking and imitating the repetitive behavior of their parents and the environment. With some autistic children, the bio-neurological impairment manifests through lower functioning of the mirror neurons. The disconnection of neural activity to mirror neurons impairs emotional development. This limits the interconnection of shared feelings to occur in human bonding, which removes or limits feelings of empathy.
A self-aware person can contemplate the profound meaning mirror neurons have in relationship to increasing shared feelings of empathy, and conversely, the impact of negative thought patterns that are easily conditioned into the group mind control systems on the planet. Through the observation and consistent use of the same repetitive behaviors, such as broadcasting recurring images and repeating the same phrases in language, which set grooves in brain patterns formed by the repetition of neural impulses. The repetitive neural impulses create associations and meanings in the brain that form into mental maps. The repeating signals transmitted in the neural impulses of mental maps are formed by groups of people, which then spread to other people through the mere act of observing those same behaviors and actions. If the people involved are unconscious of their reactions and unaware of what they are observing, they absorb the information of those larger collective group signals into their own subconscious mind and form the same mental map. People that are unconscious to larger negative patterns will mirror the same exact thoughts and behaviors that they have been conditioned to repeat from the environment, while teaching these same patterns to their children. However, the mirror neurons also function to help us to sense the intentions and feelings behind the actions of other people. Therefore, mirror neurons are the neurological basis for the human capacity to sense and feel deep ranges of emotions, which are also related to feeling empathy and developing higher sensory perception. How do we know when a person's body language or silence is emitting signals of whether they are calm, happy, sad, or angry? How do we feel good vibes or bad vibes when we are walking in a certain demographic location? Mirror neurons hold the sensory information from the consciousness memories that we have gathered and interpreted by continually observing people and things in our environment. As we gain expanded consciousness through more deeply connecting with our inner spirit, we gain control over the functions of our neurons and the type of information being signaled to the body. Through the process of awakening into deeper self-realization, the person becomes more aware and realizes their state of becoming conscious. Through becoming more conscious of the state of consciousness, the neurons and brain begin to change and adapt to the new conditions of the expanding reality. This in turn enhances the brain activity to open up to significant changes that can turn on new synapses, which can entirely remap the brain. The flexibility of the brain to adaptively rewire itself, producing radical shifts in consciousness, behavior, thought, and emotion, is called neuroplasticity. The agility of consciousness to redirect the neural traffic of the brain affects the strength and action potentials of the neural connections and pathways, and this can totally shift the mental map in the brain. Neural and mental flexibility plays a large role in a person's ability to activate higher learning, develop higher consciousness, and access memory and sensory functions in the brain. This means that our direct consciousness experiences and spiritual practices
do change both the brain's physical structure and functional organization, which result in positive changes that lead to greater consciousness freedom. Spiritual practices like mindful meditation help to increase self-awareness through improved brain functioning, as well as heighten mirror neuron activity while strengthening the nervous system. As with any biological ability, we have to access and use our mirror neurons in order for them to multiply, deepening our ability to become conscious. Thus, shifting our consciousness changes how the firing of mirror neurons in our own body relay signals about what is happening in the world around us. We experience these signals, or neural impulses, based on the consciousness resonance of the other person and how that is related to the action or outcome of the event that is observed. This means the neurons can mirror what has meaning or association in the event to that person. The consciousness resonance will interpret the neural impulses as either harmonious, discordant, or neutral signals, which will be interpreted in the physical body with the same energetic resonance. To the degree a person is capable of accurately interpreting their own bodily signals when exposed to harmonious, discordant, or neutral energies, is a measure of that person's development and reflects whether they have a reasonable connection to restore healthy functioning to their own nervous system and brain. Mirror neurons and neural activity in the living tissue of the human body and brain are directly interconnected with the energetic consciousness, the soul of that person. Accordingly, the spiritual energetic functions of consciousness have direct implications upon all nerve cell activity, mirror neurons, and the healthy functioning of the entire nervous system and brain. A consciousness transported into a synthetic body, such as a biological drone, does not have the same biological neural networks and brain activity or the function of mirror neurons. Hence, the types of entities that use artificial intelligence networks and project consciousness into synthetic bodies are unable to experience direct cognition to comprehend ranges of emotion and are unable to generate feelings of empathy for other living creatures. Effectively, they are soulless entities. This is why they are obsessed with transhumanism and studying the range of genetics within the living tissues of human bodies. Humans have a significant range of emotional states and sensory perceptions they can experience that these entities find mysterious and cannot generate themselves. Unfortunately, as a result of bio-neurological impairment combined with trauma-based mind control systems, many humans on the earth at this time are losing their ability to express higher emotions and empathy. This is the result of soul disconnection, alien hybridization, mind control, violence, and trauma, impacting both the consciousness and the functioning of the neurological system, brain, and body. Practicing mindful meditation and higher emotional behaviors of loving kindness, compassion, and peace heals the human nervous system, as well as heals many disorders that had been formed by the past brain patterns.
empathic ability of mirror neurons. When we can relax into the inner stillness of our being that exists without thought, when we feel safe enough to allow a space inside ourselves to feel deeply, it opens the doorway to empathize with the feelings of other people. When we empathize with other people, when we can feel the emotions of other people, mirror neurons are involved. As these mirror neurons fire in our brains and aura, it also affects all the brains and auras of the people in the area. The process of empathizing with the emotions and feelings of others and ourselves is the process to embody the quality of empathy. Empathy is a function of our soul, and both are embodied together as a part of the virtues we gain when connecting with our higher consciousness. When we are present in the moment, aware that we are aware, the empathic ability of our mirror neurons to fire in response to the perception of another person allows us to feel what it is like to be in that person's situation. This is the starting position for developing loving compassion by feeling empathy for others. Compassion and empathy are the cornerstones of love. They are the fabric that interconnects us to all people and things, connects us to all life, and form the foundation for world humanism. When we are capable of putting ourselves in the other person's body and imagine what it would feel like to undergo exactly what they are experiencing, we are practicing empathy. How would we feel if this situation was happening to us? The mirror of consciousness is reflected back to us via the mirror neurons. Thus, we can reflect upon our own sense of identity and emotional patterns through what we feel. We see and feel our own patterns being reflected in both the self and the other. At this moment of self-realization, when we deeply feel empathy, we have no choice but to experience the other as the self. The sense of separation and isolation that seemed to exist between the experiences of the other self and the now self falls away. The more we travel in these neural pathways created in the brain by the soul, the more we practice self-reflection and empathy, the more mirror neurons we will generate, which shifts our personal mental map and potentially others' mental map. Mental maps and personal schema. Spatial memory is the part of the brain's memory function that is responsible for recording information about the person's environment and to have an awareness of their orientation in time and space. Spatial memory operates like a mental map. It holds information for an individual to access, code, store, and recall information about the location and characteristics of events that they experience in their everyday life environment. Each of us has our own mental map, which has been created from the accumulated memories that we have retained during our direct experiences. When we accumulate knowledge throughout our life experiences, we gain a pattern of thought and behavior that creates a framework or schematic
for organizing all of the memory content in our mental body system. The coherence and strength of that mental framework or schema is what defines the ways we are able to perceive new information and knowledge. Our mental map acts as a mainframe network that forms our personal schema and decoding of language. It is the lens from which we perceive all things. Most people's mental map and personal schema have been formed from automatic thoughts that are generated from the unconscious mind content in the collective unconsciousness. Thus, most people tend to pay attention only to the things that fit into their personal schema of unconscious and conscious mind beliefs, which they use to explain the nature of reality and to understand the world around them. They tend to reinterpret any new information that has contradictions to their beliefs in order to fit that into their personal schema. Our personal schema influences the way we perceive things and can ultimately block the uptake of new information if our beliefs are mentally rigid. This may lead the person to selectively remember only certain things, taking in a small sliver of the actual data in situations in order to have that information fit into their schema of thought. Most people form mental shortcuts because it requires the least amount of effort. They choose the most common explanation that is easily accessible to interpret any new information and label the new information with something they can recall and fit into their personal schema. As an example, we have heard the phrases weather balloon, swamp gas, attention seeker, and conspiracy theorist used many times to discredit abduction scenarios or unidentified flying crafts in order to fit these experiences into the negative alien agenda mind control schema. Our personal schema is that which represents the knowledge base we have accumulated, which forms into the language and meaning we use to express connections made between concepts. Our mental map is what allows us to visualize images in our mind's eye, to see visual mental imagery, and to see things with the mind. When we accumulate knowledge throughout our life experiences, we gain a pattern of thought and behavior that creates a framework for organizing our mental body system. The way we are able to perceive and categorize new information. If we can gain a mental map for bio-neurological consciousness expansion, also called ascension, we can open our mind to consider a new knowledge base, which helps us to increase neuroplasticity, activating new brain activity and neural networks, which help to expand our personal schema. Ascension stages of bio-neurological consciousness expansion. The ascension stages are about bringing down the layers of light and sound from our higher frequency spiritual bodies by descending these layers into matter and anchoring them into our physical body via successive Kundalini activations. The transmissions of electromagnetic frequencies occur throughout many functions of our bio-neurology, between the central nervous system, brain, and physical body parts, as well as the natal structure and spiritual body parts. Simultaneously, ascension is a shift
in the energetic spectrum of frequency patterns held in our physical self. When absorbed and activated into the layers of the human bioenergetic field, it activates the higher DNA instruction set. This catalyzes a chain of events that creates a complete transformation and transmutation of various patterns and thought programs held in the identity, which shifts timelines and changes the direction the consciousness of that person is traveling. When spiritually activated, these old identity patterns begin to shift, re-emerge, and clear from the layers of experiences coded into every cell and memory pattern, held as an energetic vibration within the person's bodies. The biological ascension process manifests physical, mental, and emotional ascension symptoms that ignite spiritual crisis, which is referred to as the dark night of the soul. Many people without ascension context are captured into the medical system and are being prescribed drugs that interfere with their spiritual development because they are being told that they have a disease. We all must do our research and due diligence to find our own personal truth, to take control over our personal health and well-being. We cannot give that responsibility away to others. Stage 1, initiation. Spiritual initiation. This is about the initiation of your physical body as it connects into a new electromagnetic frequency wave that is contained in the intelligent layers of your personal soul's spiritual bodies. This will activate in collaboration with what higher frequencies are becoming available or are being generated onto the planet, as well as in connection to the personal blueprint. The goal is to initiate the bio-neurological connection with a frequency layer of coded electromagnetic information that is designed to help you to activate and plug in the higher DNA codes. Each of us has a higher self intelligence, and it is this higher self aspect that directs the ascension process with our physical self. Sometimes there are teams of ascension guides related to the person's spiritual family line, which come to help the person undergo the initiation process. Essentially, a person is activated into spiritual initiation when their neurological structure gets plugged in and begins to accrete the electromagnetic light codes and frequencies of the soul through Kundalini activation. Kundalini activation pulls in new neurological structures and neural networks that act as energy receivers so the person can absorb the new frequencies and intelligence into their auric body. Kundalini activation is also about activating DNA frequency receivers called apartheid receivers, which act as a bundled nerve plexus for transmitting DNA encodements and intelligence transmissions into the light body. DNA also has 12 substrands, and those are called fire codes or fire letters. Fire letters are the cellular alphabet of our DNA, and they become activated and organized by our neurological receivers when we start to absorb the frequencies from the first octave of our next dimensional ascension. The body usually follows the consistent process of initiating into the next higher frequency layers in order of each harmonic tone to help the physical self and body more easily acclimate the frequencies into the light body. Too much exposure to high electromagnetic frequency too soon can seriously damage the neurological system and brain, resulting in psychosis.
Each individual has a specific energy signature that determines the detail of awakening. Indigos and starseeds are the first waves of people spiritually awakened to be initiated into Kundalini activation during the ascension cycle. Every person has a unique path of ascension, yet the same internal connection of an electromagnetic process of bio-spiritual transformation occurs. Consciousness expansion occurs through the progressive states of initiation that are made through successive and increasing electromagnetic frequencies of Kundalini activation, which are transmitted to the entire bio-neurology. Stage 2, absorption. Once the new electromagnetic frequency is initiated into the aura and being transmitted into the body by the central nervous system and brain, the frequency and information it carries is gradually being completely absorbed within the light body. Each individual has a specific process during the personal frequency absorption process, as the new frequency will hold information that will bring to the surface many different kinds of experiences, as it reveals karmic lessons, issues of self-mastery, other lifetimes, seeing deceased relatives, emotional and spiritual conflict resolution. Kundalini spirals move up the spinal column, conducting with the spinal nerves, and its electromagnetic frequency will move up the central column and flood into the chakras and spiritual bodies. As the new frequency starts to accrete in the light body, it will come up against energy blockages in the body. At this stage, karmic patterns may appear to dislodge or clear out dead light blockages or miasma that need to be cleared to spiritually progress. During this stage, many strange things can occur as the spiritual energies are becoming physicalized. Successive clearing of psycho-emotional energy blockages allow access to higher intelligence and begin expanding consciousness through the person's higher spiritual identity. When this movement through dimensional bands and communication links to higher intelligence comes online, it is perceived by extra-dimensionals, such as advanced ETs. They will attack an ascending person to keep them controlled or derailed from the ascension process. As an example, when ascending into the soul dimensions, the person starts to absorb soul frequencies into their heart center via the natal structure, which relays that information to their central nervous system and brain. There are 12 subharmonic tones within each dimension, which make up the 3 layers of the soul body. The person starts to accrete the first subharmonic of the soul layers and must absorb all 12 to complete the entire 4th dimensional spectrum. This continues all the way up the harmonic scale of dimensions, where we all have aspects of our spiritual bodies. These frequency notes drill down through the layers of our light body until they're fully anchored and interconnected into our physical structure. This process is also referred to as light accretion. The combination of our natural biology, soul, and monad intelligence is in charge of this process, and the higher intelligence does this as smoothly as possible. If the person resists or does not understand what is happening to them, it can block progress and block spiritual communication from continuing. The negative alien agenda promotes fear in the spiritual development process to stop it from occurring.
Stage 3, integration. Upon the aura receiving the maximum frequency absorption of the newly absorbed electromagnetic signals that came from the Kundalini spiral up the spine, the higher consciousness identity, chakras, or orb bodies, as well as DNA, is activated to integrate into the physical self. The individual will begin to integrate new energies, may grow new neural networks, and become more telepathic or develop higher sensory abilities. There are many ascension symptoms which make changes to every area of the person's makeup, including physical, mental, and emotional changes that shift perceptions or the sense of identity, leading to ego death. If the ego mind is not prepared for this change in consciousness, it may result in psychospiritual crisis and problems coping with letting go. Because there is no information on ascension, most people feel extremely disoriented and even scared that they are ill or that they are losing sanity. The negative alien agenda is happy to reinforce this distorted narrative. Ascension symptoms, Kundalini activation, spiritual crisis, and the recall of trauma and abuse memories from current or other lifetimes can be misidentified as medical issues. Stage 4, Ascension. After absorbing all of the frequency bands and codes in a dimensional instruction set that is held within the Kundalini triad current, the frequencies will cause systemic upgrades that result in new levels of spiritual consciousness in terms of greater planetary awareness, higher sensory perception, and experiencing energy as intelligent. Humanity is growing their consciousness to evolve and become interconnected with the planetary consciousness, and that is shifting Earth humans to be rehabilitated and to practice the higher principles of service to others. When a person evolves into the higher realms of the monad, or they are starseeds, they will start to have interactions and awareness of higher intelligent ETs, light and dark beings, and other levels of planetary or stellar consciousness. The monadic body will start to build an orb body to accrete liquid plasma light. As this builds our eternal divine source body or crystal diamond sun body. The crystal diamond sun body is equated with the cosmic sovereign law of one, over which there is a galactic war to control the content and its diamond architecture. These are the dimensions of liquid plasma light or hydroplasmic light in the antiparticle fields, which unite with the 0-point God fields, beyond time and dimensionalization. When a person is communicating with and embodying the monadic and avatar levels, they are guided solely on missions to be in service to others. When in a life of earth service or incarnated with a specific spiritual mission, they will start to perceive holographic architecture such as the planetary gates, stargates, and the planetary grid networks, which usually makes them a grid worker. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other. With a loving heart until next month.